Καλησπέρα. Καλησπέρα κοπέλια, πώς πάμε? Τι κάνουμε? Ένα λεπτάκι. Τι γίνεται, πώς πάνε τα κέφια? Νίτσα και η Ελλαδίτσα, 2-0. Καλά τα πήγαμε. Ένα λεπτάκι εγώ εδώ να κάνω τα κουμάντα μου. Οκ. Σήμερα παιδιά παίζω με ένα ιδιαίτερο παιχνιδάκι, δεν είναι καθόλου γνωστό. Ελπίζω όσοι μπείτε να σας αρέσει και όσοι είστε εδώ τώρα. Κυκλοφόρησε την προηγούμενη Παρασκευή. Λέγεται twofalls Nishu Takuatshina, κάπως έτσι. twofalls το λέω εγώ. Φαίνεται αρκετά καλό. Έχει έτσι λίγο πιο ας πούμε animation σχεδιασμό. Πιο καρτουνίστικο. Διάβασα στο Steam πάρα πολύ καλά σχόλια. Και συνεχίζω να διαβάζω. Κάποιοι παραπονιούνται λίγο με την απόδοση του παιχνιδιού. Ότι έχει δεν έχει γίνει πολύ καλό optimization και χρειάζεται να χαμηλώσουν την ανάλυση για να τρέξει στα 60 fps. Θα δούμε σε λίγο τώρα που θα ξεκινήσουμε τι λέει το παιχνίδι. Ναι. Την επόμενη εβδομάδα θα παίξουμε Stalker 2 λογικά εκτός απρόπτου. Κυκλοφορεί τώρα την 3η 20 του μήνα. Δεν θα το παίξουμε φυσικά κοπέλια όλο το παιχνίδι, γιατί είναι τεράστιο. Κυκλοφορεί δωρεάν στο Game Pass. Καλησπέρα Μιχαλιό. Καλώς τον είδα και Gaming Lord. Αλλά να είσαι καλά. Ναι, οπότε θα το παίξουμε λογικά την άλλη εβδομάδα το παιχνίδι. Θα παίξουμε έτσι στις 4-5 πρώτες ώρες. Να το δούμε παρεΐτσα. Θα προσπαθήσω να συγκρατηθώ. Έλα, καλώς τον Καλησπέρα φίλε. Θα προσπαθήσω να κρατηθώ και να μην παίξω καθόλου. Θα το βάλω μόνο λίγο να δω πως τρέχει, για να το φτιάξω σωστά με την κάρτα γραφικών. Να τρέχει ωραία 60 fps στο live, να μην έχουμε προβλήματα. Αυτό. Ελπίζω να το έχουν φτιάξει ωραίο, να μην έχει τεχνικά θέματα
και να το απολαύσουμε παρέα την επόμενη Κυριακή. Τώρα σήμερα το παιχνίδι, όπως σας είπα, λέγεται twofalls. Διαδραματίζεται στα καναδικά δάση το 17ο αιώνα. Είναι έτσι πιο παλαιινό παιχνίδι. Διάβασα που λέτε ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία και το παιχνίδι διαρκεί γύρω στις 4-5 ώρες, κάπου εκεί. Μας δίνει, από ό,τι έχω διαβάσει επίσης, και κάποιες επιλογές στους διαλόγους την ώρα που παίζουμε που λένε ότι επηρεάζει το gameplay. Δηλαδή οι αποφάσεις που παίρνουμε επηρεάζουν το πώς εξελίσσεται η ιστορία. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε. Αυτά. Είδατε την μπάλα. Τώρα έχει και 10 παρά, παίζει Ιταλία-Γαλλία νομίζω, Ωραίο ματσάκι. Εγώ το Nations League δεν μ' αρέσει, δεν το βλέπω ιδιαίτερα. Άμα παίζει η Ελλάδα μπορεί να δω λίγο. Τώρα το απόγευμα δηλαδή, που παίζαμε το ψιλοχάζεψα, αλλά γενικά δεν πολύ ενθουσιάζομαι με το Nations League. Περιττή διοργάνωση, να σπούνε τα πόδια τους παίχτες, παραπάνω κούραση. Δεν χρειάζεται αυτά ρε παιδιά τώρα. Ναι, γατέο είναι τα δουλειά είχατε εσείς, γατέο. Δούλευε η Μασέλα εδώ το απόγευμα. Λοιπόν, αυτά. Να μην καθυστερούμε. Για να πάμε και νωρίς για ύπνο. Εδώ είμαστε. Α, είναι από το μεσημέρι τραβάει η ιστορία, Α, ωραία. Λοιπόν. Ναι. Εντάξει, αυτά τώρα θα τα δούμε τώρα που θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πατούμε new game και ξεκινούμε. Επεισόδιο πρώτο. Delay the weather signals the coming of autumn. Α, τα σήματα λέει που μας δίνει ο καιρός και ο ερχομός του φθινόπορου. Πάμε. Είμαστε Nouvelle France. Καλώς τον το φίλο D-Lord. In France, Γεια σου φίλε they μου. called us Να είσαι καλά. filles du roi, daughters of the king. Most of us came here to start over, to live new lives, better lives, far from Europe's cruelty. Δεν είναι πολύ γνωστό φίλε μου, είναι μια περιπέτεια στον Καναδά, στα δάση του Καναδά το 17ο αιώνα. Είναι μικρό παιχνιδάκι γύρω στις 4 ώρες και επειδή τώρα δεν είχε καμιά μεγάλη κυκλοφορία έτσι να παίξουμε, μου άρεσε και είπα να το παίξουμε παρέα. Good boy. Did you drag me back to shore? Where's everyone else? Is... Oh no. Να είσαι καλά φίλος. Hélène? Hélène, where are you? Εμείς έχουμε τώρα τη Τζιν μαζί με ένα σκύλο. Για να δούμε. Είναι first person παιδιά το παιχνίδι. Πρώτου προσώπου. Ωραίο το κουλουκάτσι. Λαγωνάρης πρώτος. We can't be the only ones. We can't be. Come on, boy. Let's look for survivors. Ωραία, πάμε να ψάξουμε για επιζώντες. Να βαζίσαμε μάλλον παέ από ό,τι κατάλαβα με το βαρκάκι. Did you find something?
Πάλι καλά έχουμε το σκύλο. The captain's eau de vie. Your owner must be close. Κάτι βρήκαμε, λέει, του καπετάνιου. Almost empty. Was he drinking when the storm hit? Ωχ, μαλακία παίχτηκε. Τι να κάνουμε τώρα, να το πετάξουμε στον ωκεανό ή να το δώσουμε του σκύλου να πάρει, λέει, μυρωδιά. Σκύλε, μύρισε το. Here, can you pick up the captain's scent? Ugh, that reeks. Can't believe sailors fought over this. Ρούμι πρέπει να είναι, παιδιά. Forget it. Let's just keep looking. Ωραία. Ωραίος ο σκύλος, Is anyone out there? Τρέχουμε κιόλας ή μόνο περπάτημα έχουμε? Η Ζαν είμαστε, η Ζαν. Open Codex. Α, εδώ μας λέει πληροφορίες για το περιβάλλον. Οκ. Πάμε. Everything's gone rancid. Χάλασε, λέει, What are we το gonna do φαΐ. for food? Πολύ μ' αρέσει ο σκύλος. Αν βγάλει και κανένα λαγό να φάμε το βράδυ, καλά θα να είναι. Α, καπιτάν τον λένε το σκύλο. Από το τρόφι που πήραμε το γράφει. Το αγόρασα, φίλε μου, αλλά δεν το κατέβασα. Oh no. This is Helene's. Της Ελένης είναι, λέει. No. No. No, she can't be. Our Lord who art in heaven, grant me courage too. My rosary. Where's Δώσ' my μου, λέει, Θεέ rosary? μου δύναμη. It has to be here. Έχουμε It has χάσει to be λίγο μάλλον somewhere. τα αυγά και τα It πασχάλια. has to. God, please. Not this too. Χάσαμε, λέει, το ρόζαρι. Αίματα God. δωροπαέ. That's so much blood. Δεν έχει πάει καλά η δουλειά, I don't even κοπέλια. want to think about what happened. Δεν θέλει, λέει, να σκέφτεται τι μπορεί να συνέβη. Θα βρούμε κανένα ζωντανό ή θα περιπλανούμαστε πάει στο παιχνίδι μοναχοί μας? Hello? Can anyone hear me? Anyone? Να, βρήκαμε ένα. You found him. Ποιος είναι? Τα μούτρα του στην άμμο. Το χρώμα το χεριό του δεν μ' αρέσει. He's gone. Ποιος ήταν αυτός? Ο καπετάνιος? They're all gone. Ποθάνανε όλοι, Why, παιδιά. God? Why take them? Why leave me alone again? Για πάρε το βιβλίο. Bible. Α, βίβλος. Τι λέει? Μερικές, λέει, επιλογές. Ναι, μας λέει τώρα, παιδιά, ότι κάποιες από τις επιλογές μας θα επηρεάσουν, λέει, το αποτέλεσμα στον κόσμο. Οκ, και τώρα μας λέει το βιβλίο να κάνουμε, λέει, προσευχές για τους πεθαμένους ή να πατήσουμε το άλλο που λέει αυτό είναι ένα σημάδι, παρακάλεσε το Θεό για βοήθεια. Για τους πεθαμένους, λέω εγώ. Της τζίνς, λέει, η πίστη μεγαλώνει και γίνεται πιο δογματική. Μάλιστα. Lord, grant me courage to face this on my own and protect me from evil. Carry the lost to the land which you swore to their fathers and give them peace. Ωραία. Amen. Ευλόγησον. Πάμε παρακάτω. Ωραία, κάμαμε και τρισάζιο στους ποθαμένους. Πάμε παρακάτω τώρα. Έλα, καπιτάν.
We need to get help. I don't know how far Quebec is, but... Α, στο Quebec πάμε. Οχ, κάτι είδε. Κάτι είδε το κουλούτσι. Easy. Έπαθα να έχει λύκους, αρκούδες. Something's out there. Κάτι παραμονεύει. «35 χιλιόμετρα μακριά στο Τότουσακ είμαστε. Στην καρδιά, λέει, των Ίνου people. They're bridges to our past. There, I walk the paths of my ancestors, track the same prey, cross the same rivers. Αυτός είναι τώρα από τις Ιθαγενείς μάλλον, Να τον. Something changed my home, scarred it, and I needed to know why. More frostbitten flowers. Wind's colder too. Good. Still on the right trail. Ωραία. Τώρα αλλάξαμε χαρακτήρα. Go deeper in the forest. Whole forest feels off παιδιά, today. κάτσε λίγο να χαμηλώσω. The animals must fear that chill in the air too. Γιατί λέει τα objectives εδώ. Εδώ καλά είμαστε. Ωραία. Sprint. Έχουμε και sprint. Πάλι καλά τρέχουμε και λίγο, γιατί μόνο περπάτημα δεν γίνεται. Πρέπει να πάμε, λέει, τώρα πιο βαθιά στο δάσος. Maybe great grandfather was right. Παππούς του λέει είχε Maybe this δίκιο. cold really is driving the caribou away. But then, what drove this cold here? Σε κάποια σημεία λέει εδώ τώρα ότι είναι παγωμένος ο τόπος. Βλέπετε. Sap hasn't thawed. This is recent. Need to be careful. Πρέπει να προσέχουμε. Να ερευνήσουμε, λέει, την περιοχή για ασυνήθιστα στοιχεία. Οκ. Εδώ τι είναι, μανιτάρια? Ωραίοι τόποι, Για να δούμε. Α, ίχνη. Fresh tracks. 2 sets. But Δυο these ειδών weren't ίχνη, made λέει. by Innu moccasins. White men. Why are they here? Αυτά, λέει, παιδιά, τώρα δεν είναι, λέει, ίχνη από τους Ιθαγενείς. Είναι ίχνη από λευκούς. Και ήρθανε, λέει, να κάνουν ΠΑΕ. Αχα. Oh no! Όχ, αίματα. What have you done? Ποιος το έκαμε? What have you done to our home? Ποιος, ρε? Πάλι στη τζιν. The wood's too wet. Είναι βρεμένα, λέει, τα ξύλα. Dead Δεν μπορούμε να branches βάλουμε from the φωτιά. forest might work better. But Ποιος θα πάει στο δάσος να μαζόξει ξύλα? Lord, I pray for your protection. You are my hiding place. Under your wings I find refuge. Πάλι προσευχές. Protect me. Please. Έχουμε τουλάχιστον και You're το getting σκύλο cold too, huh? για παρεάκι.
Ανησυχεί, λέει ο καπιτάν. Άνοιξε η πόρτα. Οκ. Καπιτάν, τι έπαθες? I know, boy. I miss them too. Α, του λείπει μάλλον το αφεντικό του. At least we have each other. Τζαμέ, φεγγαράδα γέρο. Το θέμα είναι ότι είμαστε μοναχοί μας και θα μας εμουντάρει καμιά αρκούδα και δεν θα απομείνει θρούλη. Ωραία, είπαμε και το τραγούδι. I guess we... Να What's τον. wrong? Ω, ποιος είναι αυτός? What is that thing? Μουσικάρα παίζει, Wait. Is it searching the wreckage? What is that thing, είπε. Τι είναι αυτό το We πράγμα? can't let it see us. Δεν είναι άνθρωπος. Move slow and quiet, run for it. Move slow. Εννοείται, σιγά σιγά. Come on. Πάμε. Boy, Κάτσε ρε, no. κάτσε ρε, Just κάτσε ρε. stay, please. Κάτσε ρε. Όχ. Please, don't. Boy, no. Πού πας ρε? God, Ω, it's θα του coming. κάτσεις καμπύλη. What do I do? It's What do I coming. do? God, I'm begging you. Don't let this happen. Please, please don't let me die. Hey. Α, άνθρωπος είναι. What the? Α, είναι το συφαλιό από το χάρακα. Little lady. Έχει και το λουξάκι. Έχει βγει σαν χοχλιούς. Good boy. Ωραίος, έχει και τη μαντούρα Where are the παέ. others hiding? Τέλεια. There are no others. It's just us. You serious? God damn it. So much for finding help. Ύποπτος αυτός, είδα κάνει τέτοια ώρα όξο. I take it you've been freezing all night, huh? You know how to sew, girl? Huh? Sewing. You know, with needles and thread and shit. Know how? Yes, I do. Finally, a bit of luck. Έλα μωρέ φίλε. I can't exactly take care of this on my own. But I can trade you a fire for a couple of stitches. Α, μας ερώτηξε άμα Sound κατέμε fair? να ράβουμε. Αυτός θέλει να του κάνουμε ράματα. Τον ερωτόκριτο απ' έξι. Θέλει να του κάνουμε ράματα, λέει τώρα. Ωραία, να του πούμε, μπορώ να σε εμπιστευτώ ρε φιλαράκι? How do I know you'll keep your end of the bargain? Easy. You don't. But unless you feel like waiting for someone else to show up, I suggest you make do with me. Για να δούμε. And that's how I met Pierre, the man who saved my life, Ο Πιέρ είναι the αυτός. man who started all of this. Μια ολιά αθώτηρος δεν ήταν κακός. Να πούμε και την αλήθεια. A good friend once told me, Και καμιά never let fear κρυθινοκουλούρα or hate prevent understanding. παξιμαδάκι. But that day, I didn't want to understand. Ξαναπήγαμε στον άλλο.
I wanted to wake up from a nightmare they created. Κάτι έχει γίνει τώρα. Find the source of the blood. Ναι, να βρούμε την πηγή του αίματος. Κάτι έχει γίνει τώρα εδώ. Κάτι δεν πάει καλά. That stench. Rotting meat? Σαπημένο κρέας. Κρίμα στο, δεν το προλάβαμε. Να, ελάφι είναι. No! Όχι, σκύλος. Σκύλος είναι. Ω, πάει το κουλούτσι. I'd seen death before. But this was something else. Something worse. Α, όχι, Λαμπραντόρ Γουλφ λέει. Λύκος ήτανε. His snow white fur had been hacked off, not skinned. Εξετάζουμε τώρα το πτώμα για να βρούμε τι το έκανε έτσι το μυαρό. Taste his agony amid the stench. See it in his eyes. His spirit was crying out in pain, begging to be freed from that decaying prison. His remains were gaunt, like he'd been starving. Παιδιά, Yet the πώς το white man έκανε, hadn't eaten a single scrap of him. Ποιος τι μπορεί να το έχει κάνει τώρα αυτό το πράγμα. Δεν έχω καταλάβει βέβαια, παιδιά, άμα το παιχνίδι είναι έτσι ρεαλιστικό ή άμα παίζουν και μεταφυσικά πράγματα. I need to do something. I have to warn great-grandfather. He'll know how to fix this. Maybe there's still some way to honor the wolf's death and... Huh? Οπα. Είπε, λέει, ότι πρέπει να ενημερώσουμε τον παππού μας. Για να δούμε τι θα δούμε. The white man's camp. Ρατσί, είναι εδώ και ο Τσερόστσι. Χειμώνιασε εδώ στο Ρέθυμνο, παιδιά. Χθες και σήμερα βρέσει αρκετά. He's dead. Είπεσε και λίγο η θερμοκρασία. Ποιος επόθανε? Ω, να τονε. He froze to death, but Επάγωσε, λέει. it Μέχρι wasn't slow θανάτου. or gradual. More like he was mauled by cold. Παιδιά, μια κατάσταση. That's odd. His moccasins are gone. Τα παπούτσα του, λέει, λείπουνε. Stripped bare and left behind, just like the wolf. Someone else was here, and he robbed this man. Give him peace. Βλέπετε, παιδιά, ότι οι επιλογές, άμα ό,τι πατάμε από κάτω γράφει κάτι άλλο μετά, ότι μεγαλώνει, ας πούμε, ένα χαρακτηριστικό. I hope it makes your journey easier. Why? What kind of mantush defiles his brother instead of burying him? Ωραία, τώρα κάτσε να δούμε εδώ, παιδιά, τι συμβαίνει. Still a few embers. Fire's been out for a day, at most. Μια μέρα, λέει, το πολύ έχει σβήσει η φωτιά. The other man left a lot of supplies behind. Probably because he had to. Ο άλλος, λέει, άφησε πολλές προμήθειες πίσω. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί παγώνει έτσι τοπικά το δέντρο. That's some serious frost damage. Ξανοίξτε πώς το έκαμε το Whatever δέντρο, ο did πάγος. this must have done the same to him. A tanning rack. Must have been used for the wolf's fur. Α, εδώ τεντώνουν, παιδιά, λέει, τα δέρματα από τα ζώα Likely που taken by the κυνηγάνε. other man. Το έχω δει στο Red Dead Redemption. He looted the camp, left his friend's body laying here, and ran off with the white wolf's hide. Ναι, μ' άργωσε, Now, μπράβο, γέρο. Where did he go? Ναι, φίλε μου. Α, ψάχνω με τον άλλο άντρα. Ναι, ήβρεξε χθες και σήμερα αρκετά. Prints are deep, spaced far Μέχρι το apart. μεσημέρι σήμερα 2-3 η ώρα Ναι. ήβρεχε.
Ωραία, ψάχνουμε τώρα τον άλλο τραχανά, το φίλο του, ποθαμένο. Ακολουθούμε τα ίχνη. Για τα πάει τα πατουσάκια του. Να. Να τα, οι προμήθειες του. But no sign of the white pelt. Still, for him to just drop all this? Ήβρεξε στο Ηράκλειο, Ωραία. Χρειάζεται το νερουλάκι. Να βάλει ο κόσμος μπροστά να ραβδίζει. Fresh blood. Froze before he could dry. It's just like what killed the dead Άλλο man. στο Μίτσο. Great-grandfather was right. Our elders once spoke of a winter spirit who lashes out when nature is Για ένα defied. πνεύμα λέει. Winter Spirit. Should its anger go unappeased, frigid weather would follow, causing countless deaths. I had to find the one who did this, retrieve the white fur he had stolen, lay the dishonored wolf to rest, and fast. Or else, the coming winter would be my people's last. Ένα πνεύμα λέει, παιδιά. Ένα πνεύμα του χειμώνα λέει τα κάνει του τα πράγματα. Το άρκο όχι, φίλε μου. Survival είναι, δεν θυμάμαι. Έχω δει το τρέιλερ, αλλά δεν έχω ασχοληθεί να σου πω την αλήθεια. Το Ark δεν είναι αυτό που έχει κάτι δεινόσαυρους στο εξώφυλλο? The other girls told me stories Survival about men νομίζω like είναι. him. Called them swashbuckling heroes. Men who could conquer the new world's wilds and beasts. But well, my first impression of Pierre was that he was a wild beast. Ξαναπήγαμε στη Τζιν τώρα. All right, all done. Να τονε, τον μπάρμπα. Don't strain or the stitches might break. Much obliged. Α, τον I can't εράψαμε. believe you thought I was a werewolf, though. Sorry, φίλε μου. Φίλε μου, άμα σ' αρέσει και θες να το δοκιμάσεις, μόνο άμα δεις κανένα guide στο YouTube πώς γίνεται, γιατί εγώ μπορώ να σε βοηθήσω, δεν το έχω παίξει καθόλου. I didn't mean to, but you were acting like I mean, I thought... Του είπαμε ότι νομίζαμε στην αρχή ότι είναι λυκάνθρωπος, λέει. Still, after hearing that story, you're luckier to be alive than I thought. Ναι, εσύ δεν μας είπες ή τα κάνεις όξο τέτοια ώρα. Have my condolences, though. Τα συλληπιτήριά του, Lost λέει, a friend έχουμε. myself. Να σε καλά. Δεν έχουμε κόλληβα να σε No, κεράσουμε. easy. For what it's worth. Thank you. I know they're at peace in his kingdom now. But none of them deserve this. New World's a harsh place, Jan. Lots out here can kill. And ain't much will warn you before trying. My line of work taught me that, at least. Λοιπόν. Να ρωτήσουμε, λέει, για αυτά τα πράγματα που σκοτώνουνε, ναι. Αυτό You θα make it ρωτήσουμε. sound like you came close to dying. I have. More than once. Κόντεψε, λέει, να For αποθάνει traders κάμποσες like me, φορές. learn not to take nature lightly and fast. 'Cause if it ain't bears Α, or είναι locals fair that get trader. you, Είναι έμπορος δερμάτων και γουνών από and τα these ζώα. days, Α, I οκ. can't shake the feeling there's something else out there too. Sooner I'm back in Quebec, sooner I sleep with both eyes closed. Και αυτό στο Quebec You're πάει. headed for Quebec? Ωραία. Thank you, God. This is perfect. You can take me with you. Are you kidding? No way in hell I'm doing that. Δεν θέλει. Hike from here to Quebec takes weeks, woman. And I'm already lugging twice the load I oughta. Having you Εβδομάδες, worry λέει, θα about μας on πάρει top να of that φτάσουμε στο be a Quebec. goddamn death sentence. Α, θέλει να μας επαρετήξει. Να του την πούμε τώρα. Do you have any idea what you're saying? I won't survive here all alone. Δεν θα επιβιώσουμε, ρε φιλαράκι. Shipment of soldiers. Carignan Salier or some shit. Ought to sail by here in about a week. Wreckage this size is easy to spot. So signal them clearly.
They'll probably stop to sail you home. Pierre, I have no food and can barely start a fire. I'll die if I stay here a week. Besides, how can I signal them if they pass at night or during a Μας είπε storm, τώρα ότι θα huh? περάσουν κάποιοι από εδώ σε μια εβδομάδα. Και του λέμε εμείς ότι δεν έχουμε πάει να περάσουμε μια εβδομάδα. Έχεις πράγμα να μας δώσεις. Μην τα μάζωνες όλη τη νύχτα. Then stay with me. We can both take the ship home. Yeah, I can't do that. Κάτι δεν πάει καλά με τον παγλάμα. Why? Doesn't matter. Point is, you can't come with me. End of story. Λοιπόν, ξέρετε τώρα ότι πάει εδώ γύρω-γύρω στη φωτιά, να κόψεις 2-3 μεριά, να τα κάνεις αντικριστά. Λοιπόν, δεν θέλει τώρα να μας βοηθήσει αυτός, ούτε θέλει να κάτσει μαζί μας μια εβδομάδα που θα έρθουν οι άλλοι. Και τώρα λέει εδώ να δοκιμάσουμε, να τον εδωροδοκίσουμε. Στη μαδάρα λέει, ναι. Κάτι κρύβει. Αυτό θα του πούμε. Ότι κάτι κρύβεις, φιλαράκι. Are you trying to use me as bait? Beg pardon? You said the woods weren't normal. Like something in there was stalking you. And you're asking me to stay here, even though something like that is out there. If you're not trying to abandon me so I get eaten first, it doesn't show. I know you're scared, but your odds won't be better by coming with me. There's carnivores out there, Jeanne. Iroquois, lawbreakers. Εμείς του είπαμε τώρα αυτινού ότι και καλά θέλει να μας χρησιμοποιήσει ως δόλωμα. Especially when I can barely protect myself. Stay here and there's a chance you die, yeah. But come with me and you're sure to die. You don't know what I'm capable of. All the more reason not to take a risk and find out. What if I say no and follow you anyway? You can't exactly stop me from trying, can you? You really Άρο, want to θέλουμε να test του my κλουθούμε. patience, little lady? 'Cause I don't got much left. Πάμε να τον εμανίσουμε που λέει και ο Γιάννης. Stand up for yourself, blackmail him. Λέει να περασπιστούμε τον εαυτό μας ή να τον εκβιάσουμε. Περασπιστούμε τον εαυτό μας. And what if me following you wouldn't become a problem? Δεν θα σου δημιουργήσουμε, φίλε, κανένα If I keep up πρόβλημα. with you without becoming a burden, you won't waste time worrying about me. Meaning, I won't test your patience at all. In fact, I'll make your life easier. Πολύ διαπραγμάτευση έχει All I πέσει. do is follow. Nothing else. Unless you ask. And if you do wear my patience out, Leave me behind and forget me. Whether you do it now Το or in 2 κουλούτσι έχει days δει doesn't change 27 much. όνειρα. Όντωνε. you're dead set Καμία about συμμετοχή tagging στη along, συζήτηση. I don't want to be alone, Pierre. I really, really don't. This thing's already full as hell. And I ain't supposed to strain, apparently. So, if we stock up on meat, fur, firewood, I can't be the one carrying it. Still think you'd keep pace with extra baggage. Α, μας λέει τώρα ότι Yes, επειδή of course. θέλει να τον βοηθήσουμε να κουβαλούμε πράγματα. Here's hoping you keep your end of it. I will, Pierre. Thank you. Thank you, my friend. You better hit the hay. Tomorrow's gonna be a long Ωραία, day. πάμε να θέσουμε τώρα μάλλον. This'll be a cold night. Gotta make both count if we plan on making it to Quebec before either get colder. Colder than this? Yep. Θα πιάσει χιόνι. Come winter, that whole river is gonna be frozen solid. End to end. Great. Τζιν, θέσε. Δεν Here. έχεις πράγμα να πιούμε να βράσουμε. Friend of mine bagged this one. Always said he'd rather own fur this white than sell it. But Στου Μίχαλου, φίλε μου, τρώμε γαλακτομπούρεκο και ελληνικό someone καφέ. may as well put it to use for him. Στο μικρό στο σταμνάκι This στο is the πύλινο. most expensive pelt I've got, girl. And
none like him. Μας είδωσε I τσιγούνα plan να on making good σκεπαστούμε. money off it. You keep it safe, I keep you safe. Got it? Ωραία, τα βρήκαμε. Ω, αίματα έχει η γούνα. Πρέσια είναι μάλλον. Λέτε να κάνουν και πράγμα άλλο το βράδυ και δεν μας τα δείχνει όλα. Να τα. Πάει το πρώτο επεισόδιο. Quebec. Στον Καναδά κοπέλια γατέτε ότι είναι γαλλόφωνη, Ωραία. Επεισόδιο 2. False Beginnings λέει. Η αρχή του φθινοπόρου. Πάμε. Είμαστε στην ακτή του St. Lawrence River. 3 μέρες λέει μετά που ανακαλύψαμε τα απομεινάρια του White Wolf. Good. Α, είμαστε με τον These άλλο are definitely χαρακτήρα. his tracks. Seems he headed for the bay. I'll be back soon, great grandfather. Ωραία, εμείς ψάχνουμε τώρα με το My Can, πώς λέγεται αυτός, να βρούμε τώρα ποιος σκότωσε το λύκο, που βρήκαμε μποθαμένο. Άρα παίζουμε μέχρι τώρα με 2 και εγώ ενθουσιάστηκα. That's too big to be an Arwal corpse. Α, στο τέτοιο ρε κατέβηκε happened here? αυτός. Στο ναυάγιο κατέβηκε. Που ήμασταν πριν με την Τζιν. Τώρα λογικά ξημερώνει, Α, παιδιά, καταλάβατε ποιος σκότωσε το λύκο? Ο Πιέρ τον σκότωσε. Είδατε το τώρα που πήγαμε να θέσουμε, που έδωσε στη Τζιν μια άσπρη γούνα? Ο Πιέρ σκότωσε το λύκο και εμείς τώρα ο Μαϊκάν τον γυρεύουμε. Να το κάμπ που καθόταν πάει και τα λέγανε. Another campfire. Πήρα χαμπάρι τα γίνεται. Still a few embers. Thief didn't leave long ago. Didn't leave alone either. Άρα τώρα με τη μία χαρακτήρα, τη Τζιν, είμαστε με τον Πιέρ και το These σκύλο. tracks aren't his. Too slender. Different kind of moccasins. Κατάλαβε τώρα ότι είναι κι άλλος A μαζί του. woman, maybe? Ωραίος ιχνηλάτης ο Too small Μαϊκάν. to be a wolf. Maybe a coyote. Why would one come this close to a fire? Some of their tracks lead into the woods. Ωραία. Αρχίζει και γίνεται ενδιαφέρον. Πάμε τώρα να δούμε. Ο τάφος ποιανού είναι? Α, είναι του καπετάνιου. Του καπετάνιου μάλλον, Is that? Did he dig it? If so, maybe I misjudged him? I mean, he did take the wolf's pelt, but Ω. Γαλλικά fur μιλούν. traders, just like the ones I found back home. Maybe they know something about the thief I'm after. Κι άλλοι There's a εμπόροι. chance they're not all bad, and I could use the help. Ναι, άμα πάω εγώ τώρα εκεί θα μας την πέσουνε ρε. Excuse me, you there. Όχ, μαλατσία I come in κάναμε. peace. Πάρτα. I come in peace. Πάρτα τώρα. They're trying to kill me. Ναι, καλησπέρα. Τρέχα ρε. Ω, έχουμε και μαχαίρα. I have to. Γράφει και μαντιναδάκια πάνω. Τι τα have to. You can come out. My partners will not shoot again. Α, εδώ μας λέει να βγούμε όξω. These men mistook you for a grave robber. If you come out and agree to speak with me, I'll convince them you mean no harm. Ωραία, για να You δούμε. have my word. Ωραία, να βγω ρε φίλε. Thank you for your trust. Όχ.
Now, why don't we give this greeting another try? Χάρηκα. Βάλε μια να την πιούμε να τα πούμε. Ωραία σκηνικά, φίλε. Παρόλο που δεν είναι έτσι ρεαλιστικό το παιχνίδι, ενώ τα γραφικά του. Quite the unbelievable journey, Micah. Α, του είπαμε τώρα την ιστορία. As in, you don't believe me? Πώς τον λένε, λέει αυτόν? Τέχον γουαστάστα. But I can't deny the cold. And I don't know many Innu who'd come this far just to lie. Still, your name means wolf, and you're after a wolf's pelt? Quite the coincidence. Το όνομά μας, λέει, σημαίνει λύκος. Come with me. Α, Τεχόν τον λένε αυτόν. Γιατί άμα θέλα λέμε το όνομά του, καληνύχτα. Σπάζω τη γλώσσα μας. He probably plans to sell the fur at Kippen. He butchered that animal just to line his pockets? Most likely. Frenchmen pay good money for white pelts like that. Οι Γάλλοι, λέει, πληρώνουν καλά λεφτά για τέτοιες γούνες λευκές. Impossible. No! If even worse happens to the wolf's remains, the spirit will... Breathe, my gun. His tracks were fresh. He can't be that far. Give us a moment to finish up and we'll set off together. All right? All right. All right. Wait. You want me to come with you? Of course. We're heading west too. And traveling as a group is always safer. What do you say? I can't. I'm sorry. I had a feeling you'd say that. Let's continue our talk in private. I won't try to change your mind. But there's something you should know about them. And it could save Innu lives. Huh? Je pars dire adieu à notre ami. Μίλια καλά να καταλαβαίνω. Ντάκαρε τα γαλλικά. Μα ξανοίξε πώς τον λένε. Τέχον γουατσάτσα. Γουαστάστα. Join τυχόν when you are ready. Ναι, έτοιμος είμαι. Καλό παρεΐδα κάνουμε, ναι. Καμίντα. Λοιπόν, μάλλον δεν έχει πολύ ρατσί και θέλει να κάτσουμε πάει να την πιούμε οι δυο μας. Εσύ και μεζέ. So, what's this something I need to know? Got your attention, eh? Let me ask you something. Για πέ. Why would you rather travel by yourself than be near their kind? I can't even begin to understand them. I can teach you French if that's what's bothering you. Μπορεί να μας μάθει, λέει, γαλλικά. I can't understand you either. Those outsiders willingly harm our home, and you willingly help them. How am I supposed to trust people who do that? Willingly, huh? My name, Tehon Wastasta. It means he who stands tall. Είναι, λέει, αυτός που στέκει όρθιος. Made me believe I could weather anything for my people's sake. But they just call me Tehon. Tehon. How is this supposed to help me? Not very patient, are you? My point is, they're not the only ones who do it. Other Wendat call me Tehon too nowadays. Your own... Why? Because I preach my people's values while wearing a white man's skin.
Some see that as a dangerous compromise. Then I'm not surprised they call you that. You chose to work with those outsiders. Things are a little more complicated than that. Αυτός τώρα ο Μαϊκάν δεν τον επάει γιατί δουλεύει με τις ξένους που κυνηγούν τα ζώα για τα δέρματά τους. Αυτοί τώρα οι ανθρώποι που είναι αυτός ο τεχόν λέγονται Wendat, από ό,τι κατάλαβα δηλαδή. Destroyed nations and families, brothers and sisters. The ones in black robes did even worse. That's why many Wendat loathe the fact that we still work with them. But we do it to survive. Θα του πούμε, λέει, ότι συμφωνούμε, λέει, στην αλλαγή αντί να παλέψουμε εναντίον αυτών που κάνουν αυτοί οι ξένοι, ή θα συγχαινόμουν, λέει, να βασιστώ πάνω τους. Να του την ψιλοπούμε δηλαδή. I get it now. You're not submitting to them. You're adapting to them. Δεν υποτάσσεσαι, λέει, σε αυτούς. Προσαρμόζεσαι. Guiding, translating, promoting commerce. It lets me keep avarice in check and fur trades fair, all while preserving Wendat values. Not a perfect solution, obviously, but it lets me stand tall for my people. And I'd rather struggle doing that than suffer doing nothing. It's easy to let hate get the better of us when it comes to them. But sometimes protecting our people means learning to understand, not learning to fight. Κάποιες φορές, λέει, το να προστατεύεις τους ανθρώπους σημαίνει να μάθεις, λέει, να καταλαβαίνεις, όχι να μάθεις να πολεμάς. Πολύ σοφός μας βγήκε το σες. Learning to understand can save the Innu. Thank you, Tehon Wastasta. I did need to hear that. My pleasure, friend. Ωραία. Μας βοήθησε τόσο ο φίλος να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Υπάρχει, λέει, όμως μία εξαίρεση. Πού πήγε εκεί πέρα, για κατούριμα? Ναι, είναι μοναδικός στο είδος του. Τι είναι αυτό, ρε? A necklace? Σαν μαρτυρίτσι φαίνονταν από βάφτιση. They all wear crosses like these. And I'm not sure they can be understood. Best keep away from anyone bearing that symbol. But what if this belongs to the fur thief? Then you'd best take it with you, in case it helps you find it. And you need to be very careful, my gun. The person you're pursuing may be more dangerous than you realize. Αλλάζουμε χαρακτήρα μάλλον. Μια εβδομάδα αργότερα. Τώρα είμαστε μάλλον μέσα στο δάσος. I learned two things from traveling with Pierre. First is that he wasn't exactly a good man. Second is that it didn't take a good man to be a good teacher. Ωραία, είμαστε στα δάση τώρα. I found supper. See? Βρήκαμε, λέει, βραδινό. If only we had butter, we could... Βούτυρο, λέει, ήθελε. Those ain't chanterelles. You see that glow? That means they're toxic. Ω, δηλητηριώδη είναι. Άσε μην ψακωδούμε. Unless you want to beg God to end the bloodiest runs of your life. Oh, how did you learn that? Personal experience.
Anyway, Θα come ανοίξετε on. πάει ένα This is a good νιχνηλάτι. place to set up Ω, camp καλό ahead. τσεκουράκι έχει. Να τον και τον καπιτάν, το σκύλο. Το κουλούτσι μου αρέσει πιο πολύ απ' όλα μέχρι τώρα. Σκύλε. Γιατί πήγε από την άλλη μπάντα ο σκύλος. Α, έρχεται. Πάσω με το κουλούτσι. Yeah, this should do. Κατασκήνωση πάλι. What do you think, boy? You like this spot? Yeah, of course you do. What a day. Κουραστήκανε. How much longer till Quebec? At this rate, 2 more weeks, maybe a month. Μερικές εβδομάδες, μπορεί λέει και ένα μήνα, να φτάξουν στο Quebec. I Με pray to την Christ ώρα. himself and God our Father, who loved us. By your grace, give us eternal encouragement and good hope. Strengthen Why do you our... keep doing that? Excuse me? You know how to read, don't you? So why is it you never open that Bible? Να του πούμε λέει ότι το βαστούμε το βιβλίο για να προσευχόμαστε ή το να λέμε λέει του Θεού τις λέξεις θα ήταν λέει αμαρτία. Τι εννοείς? Να του πούμε το άλλο. I don't want to read it, Pierre. Δεν θέλω να I το just need a διαβάσουμε. substitute for the rosary I lost. And this is all I have. Oh, bullshit. Α, το ρόζαρι, παιδιά, είναι ο σταυρός που βρήκε ο άλλος τώρα στην παραλία. Α, κατάλαβα. Και αντί να βαστά το σταυρουλάκι να λέει τις προσευχές, ήθελε λέει ένα υποκατάστατο. Και βρήκε τούτη τη βίβλο. Well, Καλώς. maybe I'm a little curious, but it's still sacrilege for women to read this. And no matter how inspiring God's words are, they aren't worth sinning over, are they? Only one way to find out, ain't there? Anyway, enough dawdling. We ain't done the day yet. Όπα. I'll hack us some firewood. You get us birch branches for kindling. Ωραία, αυτός θα κόψει λέει ξύλα και εμείς να βγάλουμε κάποια ξυλαράκια για να I'm sick of ξεσπηθήσει η duty. φωτιά. Can't I chop firewood tonight? Α, θέλουμε εμείς τώρα να No κόψουμε way ξύλα. in hell. I ain't never letting you near my axe after what happened last time. Τι έγινε την I προηγούμενη φορά? told you, my hand slipped. Εγλίστησε η χέρα μας λέει. And my big toe damn near slipped off my foot. Just get the damn birch, Shan. Sooner you're done, sooner we eat. Ωραία, εντάξει. Fine. Θέλει να βρούμε τώρα μάλλον τα ψηλά τα ξυλαράκια, το προσάναμα. Πού θα τα βρούμε αυτά τώρα? Έλα, καπιτάν, βοήθεια. Μη χαθούμε και δεν κατέμενα για ήρωμε. Can't believe the way Pierre treats me sometimes. And what's with him trying to make me read the Bible? Sure, it's tempting, but Ο σκύλος μας σε πάει τώρα ή... my feet are killing me. I need a break. Πονέσαν τα πόδια της λέει. Κάτσε τι Might όλα as αυτά well πάει. finish my prayer. Να τελειώσουμε λέει και την προσευχή. Γεια ίσα. Πώς λέγεται τούτη είναι η ράτσα σκύλου? I pray to Christ himself and God, our Father who loved us. By your grace, give us. It really is quiet out here. Καλώς ρε Μίχαλιο. Maybe Τα I λέμε can πια take ύστερα. one look, just to make sure he hears me. Ναι, την εκόψαν τα παπούτσα μάλλον.
Ανοίξαμε και τη βίβλο τώρα που μας έλεγε ο Πιέρ. Κοιτάξτε παιδιά πως το έχουν φτιάξει το βιβλίο, ξεκαθαρίζονται οι λέξεις. For I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. This is a sign. He really is watching over me. Thank you, Lord. Thank you. We better hurry. Τσοπανός τσιλό είναι. Έτσι την λένε με τη ράτσα. Δεν κατέω. Είναι, πώς το λένε, κριτικός ιχνηλάτης. Το βρήκα. Έλα. Θα πέσει το δεντρό στην κεφαλή μας. Το βλέπω. Και μεταξύ εμείς κάτι κλαδάκια δεν γυρεύομαι. Πού είναι ο σκύλος? Αντωνί, κάτσε. Τι θέλεις ρε, έλα. Έλα. Ίσα. Μαχάδια θες? Τι θέλει να κάνουμε τώρα? Και δεν έχει άλλα χάδια. Να. What are these? Τι είναι αυτά? Almost looks like deer tracks. Α, ελαφιού λέει. Do deer get this big? Πολύ μεγάλα Not λέει sure είναι I για να want είναι to find ελαφιού. out. Κάλια λέει να μην γατέω. Τα κλαδάκια που γυρεύαμε, πού θα τα βρούμε? Να τα. These should do the trick. Ωραία. Φωνιάζει ο άλλος. Almost! Σβουνιές, έτσι τα λένε μρέ. Come on, boy. Let's head back before he... Οχ. Τι έκανε έτσι? Έπεσε το δέντρο και μας έκλεισε το δρόμο. Καλά είμαστε. I'm fine. I just... I'll have to look for another way back. Την άλλη πάντα πάμε. Find another way. Πάμε. It's so cold all of a sudden. Α, σβουνιές λένε τα κλαδιά. Wait up! Πού είσαι, καπιτάν? Μη σε χάσω. Να τα πάλι τα ξαφνικά τα κρύατα. Captain! Can you hear me? Καπιτάν, πού είσαι ρε αλάνι? Πού πάει δεν πάει? What in the world? Είναι αυτό το χειμωνιάτικο πνεύμα που μας έλεγε ο Μαϊκάν ότι είναι στο δάσος. Oh God! Captain! Πού είσαι? Is that you? Να τον. Ωχ, Πιέρ! σουρλήθρα έχουμε. Pierre! Έφυγε και ο Πιέρ. There you Α, are. να τον. The hell happened out there? Έχει και το I πιστολάκι don't know. του. All of a sudden there was this mist and... Shit. Did it follow me? Follow? What do you mean? You need to run. Fast and far as you can. Τι είναι? Hide somewhere and wait. Να κρυφτούμε λέει. I'll find But you. what about... There's no time. Either jump or I push you. Now, woman! Πάμε. Βλάκα. Ω, ψηλά είναι ρε. Α, τσούρλι. Να τον και τον άλλο. Wait for me! Περίμενε με. Captain! Μη σε χάσω.
I beg of you. You can't let me die. Oh no! Σακατεύτηκε. Ωραία. Γεννήκαμε ολόμπλαβοι. Τι έγινε? Αχα, περάσαμε το επεισόδιο. Επεισόδιο 3. Δεν ξέρω πόσα επεισόδια έχει. Είμαστε δυτικά του Νατασινάν. Α, έχουμε τον άλλο χαρακτήρα τώρα. Μία εβδομάδα λέει μετά που αφήσαμε τον Ντεχόν. Συνεχίζουμε να γυρεύω με αυτόν που σκότωσε το λύκο. Καλώς τώρα τον Κωνσταντίνο. Είδα πριν γίνεται. When I was young, I thought survival meant making the most of everything nature provides. But traveling alone reminded me survival is more than just, well, surviving. It's about connection to culture, history, people, even life itself. And those connections are everywhere. The tracks of roaming caribou, who feed us in winter, clothe us all year round. Ένα καριμπού. Τα καριμπού δεν είναι... Ναι, είναι τα... Πώς τα λένε? Οι τάρανδοι. The familiar sight of the blooming yarrow great-grandfather uses to cure the ill. Ο παππούς του λέει το χρησιμοποιούσε αυτό το φυτό για να γιατρεύει τις αρρώστους. Those connections are what kept me going back then. Because no matter the distance, I knew Innu back home survived the same way. Still, connections alone couldn't keep solitude at bay. It hurt, having no one to speak to, no one to share stories or even laugh with. But that night, everything changed. Κάτι θα γίνει τώρα, λέει. There you are. Να τα πατουχάκια της Τζιν. These prints were at the shipwreck, left by that woman the poacher traveled with. Και εγώ έχω γνωρίσει τάρανδο, φίλε. I'll find him. Follow the woman's trail. Ωραία. Ακολουθούμε τα ίχνη. Πού πάνε τα ίχνη? Από εδώ. Τώρα είναι τα μανιταράκια... Α, έχει και κουκουνάρι εδώ, φίλε. Παρόλο, ξαναλέω, παιδιά, που είναι έτσι το παιχνίδι πιο καρτουνίστικο, έχει ωραία σκηνικά. Αίματα πάλι. This is bad. She must be bleeding out. Or worse. Better hurry. Αιμορραγή, λέει. Βέβαια, αφού σακατευτήκαμε. Just my luck. Θα τα κάνει να βρέσει I'll need to κιόλας. find some place to wait this out, with or without her. Λοιπόν, τώρα, παιδιά, έχει χωριστεί η Τζιν από τον Πιέρ και μάλλον έχει κατασκοτωθεί από εκεί που έπεσε, που έτρεχε. Ναι, τίποτα. Από κρέας δεν πάμε καλά. A fire. Fire. She's alive. Α, να την είναι. Φωτιά και κάτω. Investigate the fire. Ωραία, πάμε να δούμε. Ωραίος. Πάμε και από πίσω. Δεν πάει ο δρόμος. Από πού πάει να πάμε στο νησάκι αυτό? Από εδώ μάλλον. Ναι.
εδώ. Πάμε να δούμε ποιος είναι στη φωτιά. What is that? Πώς θα πάει από εδώ? Να, ανεβήκαμε. Δεν πάει. Ποιος είναι ρε? Ποιος είναι ρε? Ω, σπηλιαράκι. Να τον ναι. Arrête! Putain d'Iroquois. Ο Πιέρ. C'est ma voiture! Α, του Πιέρ ήταν τα I'm not αίματα. trying to hurt you, all right? Just calm Hang down on. and You're Inu. You speak Inuaimu? Ναι. Damn well gotta speak it to trade with you folks, don't I? Now, you better have a real good fucking reason for creeping up on me. Spit it. Κατέβαζε το όπλο σου πρώτα. I'll tell you everything. Just calm down and lower your weapon. Please. Ναι, δεν είναι ωραίος How about τρόπος. You quit telling me what to do and answer my goddamn question. Easy. I'm not trying to... Look, I need your help and a place to wait out the storm. That's all. I swear. Lucky you look scared enough for me to believe that. Θέλω με λέει μόνο ένα μέρος να You're αράξουμε, να even περάσει luckier pulling καταιγίδα. this trigger would probably kill me. You lost a lot of blood. Let me take a look at it. Back. Να σε βοηθήσουμε θέλουμε μρε φίλε. One person tonight. And it sure as shit wasn't you. So watch your goddamn step. It was an insane situation. He could have been the man who ruined everything. Τον τραυμάτισε I όμως had to αυτόν. keep him alive because this was my only lead to find that white belt. Now, what kind of help do you need? Food, furs, my fucking hat? I'm looking for a woman. I'm trailing a poacher. Τι να του πούμε τώρα? Ψάχνουμε για μια γυναίκα. Before I found you, I was following someone. She has information I need. She? A girl. And if I don't find out what she knows, my people in the east could die. Do you know where to look for someone like that? Let's say I could tell you something. What's in it for me? Είτε θα κερδίσω λέει εγώ άμα σου I'll πω. make sure those injuries won't kill you. They may be serious, but I've handled worse. Ωραία. Well, Είπαμε ότι θα τον βοηθήσουμε με τις either you're πληγές one του. hell of a bon samaritain, or you plan on screwing me over. Not sure which I trust least. Να του υπενθυμίσουμε λέει ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. If you don't want to trust me, I can leave and never come back. But turning down help in Άμα δεν that θες βοήθεια, condition φεύγω κι would άντε be a γεια. grave mistake. So, what's your name? Maigan? Anyone ever say you're absolutely shit at first impressions, Mikan? Says the man who almost shot me on sight. Touché. Here's hoping you sew half as well as my last doctor. Ωραία, θα τον βοηθήσουμε τώρα. Ξαναπάμε στη Τζιν. Κατασκοτώθηκε. It won't stop bleeding. Βίβα. Πού ξεπεράσαμε? I've got to keep moving. Ο σκύλος που είναι? Ο σκύλος μας ακολουθούσε, δεν μας ακολουθούσε?
Να χάσαμε κι αυτό. Oh, come on, Jeanne. It's just pain. You can do this. I need a place to hide, fast. Θέλουμε ένα μέρος να κρυφτούμε. Και πρέπει να ξαναβρούμε και τον Πιέρ, Ούτε το σκύλο έχουμε βρει. Τσουρλίθρα. Άρα πολύ ωραία. Εδώ τι είναι? Paw prints. They're Να. fresh. Could this be? Λέει πρέπει να είναι του καπιτάν, να τον εφωνάξουμε ή να μείνουμε, λέει, ήσυχοι, γιατί δεν ξέρουμε τι είναι εκεί έξω. Καλιά να μείνουμε ήσυχοι, μην την πατήσουμε. No. Too risky. That thing is still after me. Και άμα είναι κανενούς λύκου και μας I'll εμντάρει, have to find him some other way. θα τον βρούμε, λέει, με άλλο τρόπο. Καλά το λέει. Συμφωνώ. Συμφωνώ πάρα πολύ. Πάμε. Με το φουστανάκι που πάει δεν την ενοχλεί. Να του κάνει ένα σκίσιμο να είναι πιο Closer than I thought. ευέλικτη. Το τι είναι? Ooh, what is that? Why? Κεφαλή. Who would do something like this? Ποιο δρόμο πάμε τώρα? Εδώ δεν πάει. Άρα όλο ευθεία. Ντουγρού. My only option now is Quebec. But how do I make it without Pierre? Στο Τσεμπέκ λοιπόν πρέπει να πάμε, λέει. Αλλά πώς θα τα καταφέρουμε χωρίς τον Πιέρ? Να τον. Captain? Καπιτάν είναι. Γεια ίσα. Ένα ψοφίμι είναι no. πάει. Bones. Picked clean. Κάποιος το έφαει τον το ζώο. Lord, I'm begging you. Don't let this happen to me. Όλο παρακαλεί το Θεό να I μην read της the συμβεί. Bible because I needed you. And I still need you. Wait, έχουμε εδώ? that's the river where I met Pierre. The Saint Laurent. That's it. Maybe I can follow it. Ω, να τον το All λύκο. the way west to Quebec. And then... Λύκος. Αυτός είναι, λέει, ο ποταμός που συναντήσαμε τον Πιέρ και λέει να τον ακολουθήσουμε. Αλλά μας την πέσανε λύκοι μάλλον. Εβίβα. Someone help! Ναι, καλά. Σε δώρο να γίνεσαι μεσημεριανό. Λάκα, λάκα. Λάκα. Ω, να τον ναι. No, Πάμε. no, 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 God, not like this! Εγώ είδα να μας εφάνει τσιλί και γλιτώσαμε από το ναυάγιο. Να τον καπιτάν. Έλα ρε φιλαράκι. Go away! Stay back! Σε μούντα ρε. Καλή μας την έπαιξε. Έλα ρε καπιτάν. Τους φόβησε ο καπιτάν. Το κουλουκάκι. Almost done. Να. I'm impressed.
Wasn't expecting you to be a medicine man. Τον έκαναμε καλά I'm του not. το ναι. But great-grandfather taught me well. Great. Real comforting. Στράφτη μάλλον, ναι. I didn't know what to think of Pierre at first. Even wounded, he felt dangerous. Like a sleeping wolverine I shouldn't wake. And yet, he cared about things I didn't know white men could care about. Μαζερεύουνε τώρα ή τα κάνουνε. What are you putting in there anyway? Κάτι μαζερεύει μάλλον. You want to know how the remedy's made? Α, το φάρμακο. Sure. Once in a lifetime chance to learn Inu healing, ain't it? Besides, best to know what's in there before I chug it. Να του αποκαλύψουμε, λέει, πως γίνεται το φάρμακο ή να μην του πούμε πράγμα. Πράγμα δεν του λέμε. Σιγά. Sorry, Pierre. I can't tell you anything without great-grandfather's Πρέπει, λέει, να δώσει άδεια ο παππούς. Αλλιώς δεν σου λέω πράγμα. I promise this is medicine, and it will help. I just... Α, να, ψάρια έχουν πιάσει πάεθωρο. Inu ain't the only ones who have shit they don't share with strangers. And I ain't about to repay you saving my life by sticking my nose where it don't belong. Long as you keep my lungs inside my body. I say, ignorance is bliss. Thank you. Άντε να πάω να θέσουμε, να βγάλω με τη βραδιά. But, Inu secrets aside, can I at least know why that stuff you're brewing smells like fucking... Μπορώ, λέει, τουλάχιστον να ξέρω γιατί μυρίζει σαπ θάνατος. Don't worry. It's just tea and bear grease. Bear grease? Of course. You hunt, don't you? You must have tried the lard at least once. Είναι λίπος, λέει, από αρκούδα. Well, Αυτό δεν είναι το it's bear grease. supposed to give you energy, assuming you can stomach it. Λίπος από αρκούδα, Ωραία, It tastes φίλε. better than it smells. Να χτυπήσει και 2-3 αυγά μέσα. I'd call the taste nostalgic. Us Innu always eat bear lard during caribou hunts, so it has a special place in my heart. Nostalgic doesn't mean good, you know. Έλα. Christ, this wound makes laughing hurt. What even did that to you? Couldn't tell. Too much fog. But it was real big and real painful. Δεν κατάλαβε, λέει, τι του επιτέθηκε. Είσαι ομίχλη. Going after Jeanne didn't help the painful part. Jeanne. Is she the woman I asked about? Yeah. We were traveling together till that thing showed up. Του λέει, δεν τα ζήνηκε. Τι συνέβη, λέει, σε αυτήν? Είναι, λέει, η νύφη σου. Τι συνέβη, θα του πούμε. Do you think she's still alive? Wouldn't be the first time she survived some crazy shit. Όχι η νύφη σου, λάθος το είπα. Γυναίκα σου, λογικά She just εννοούσε. crawled out of this god-awful shipwreck. Should have seen her. Skin and bones, soaking wet, shaking like a leaf. Girl looked done for. But she's got moxie like men twice her size. If I'm still kicking, she must be too. Ζωντανή, λέει, πρέπει να είναι και αυτή. Wait. If you were at that shipwreck and heading west, then... Να του πούμε, λέει, να τον ρωτήσουμε για το νεκρό που βρήκε στο δεντρό παγωμένο ή να του δείξουμε το σταυρό, να δούμε αν θα αντιδράσει. Να του πούμε για το νεκρό, λέω εγώ, καλύτερα, γιατί το σταυρό αυτός δεν τον είχε δει. Να του πούμε για το νεκρό.
Were you near Takuatshina? Not where you're from. I was trying to set up business with locals there. Προσπαθούσε, λέει, να κάνει δουλειά με Did you ντόπιους. see anything unusual? A dead man with frostbite, perhaps? Frostbite. Είδες, λέει, ένα νεκρό με κρυοπαγήματα. Sorry. Trade companies picked those woods clean. I barely found anything. Never mind that. I see. Sorry. Maybe I was wrong to suspect you. Suspect me? The fuck do you mean? Οχ. Δεν του άρεσε. Να του πούμε, λέει, ότι κάποιοι ξένοι αγρίεψαν το Winter Spirit, εξαγρίωσαν το πνεύμα του χειμώνα, ή να του πούμε την ιστορία μας για τον άσπρο λύκο. Τι να του κάνουμε τώρα? Να του πούμε για το λύκο, αλλά αυτός μπορεί να τον έχει σκοτώσει το λύκο. Άμα του πούμε για το πνεύμα του χειμώνα, καλιά για το λύκο. Πούμε για το λύκο. Πες του για το λύκο. I'm hunting a wolf. That's why you're here? Ain't there shitloads of wolves in Takuatshina? The one I'm after is long dead. Someone defiled its corpse, left it to rot and suffer. That may not sound like much to you, but it could spell disaster for Inu. If you say so. But what's the plan? I find the wolf's hide, laid to rest properly before winter Του λέει, comes. δα ότι βρήκαμε ένα λύκο γδαρμένο και τον είχαν παραιτήσει το σώμα του στη μέση. Και λέει αυτό ότι είναι κακό σημάδι για του Ίνου. Mon bleu. Jeanne. She has one. Freshly skinned, pale as snow. And she's taking it west. Call that a coincidence if you want, but... That's it. I just need to find her. Αυτός μας είπε τώρα για το δέρμα που έχει η Τζιν, αλλά αυτός της το έδωσε, τη γούνα την άσπρη. So what do you say to teaming up? Help me find her. I help you find that fur. Πώς ξέρω, λέει, ότι δεν θα με καθυστερήσεις? Pierre, you'll need days to heal, and the longer I wait... Son, you've never been this far west. You don't even speak French. Tracking one girl out there without Αυτός a τώρα guide όμως δεν λέει or ότι an σκότωσε το interpreter. λύκο. That's suicide. You're right. Then as soon as you're well, we head out. Together. Θα περιμένουμε, λέει, τώρα να αναρρώσει. As we start healing you, show me that wound. Για να δούμε. Δεν θα του κάνει. Frozen over. Like he was mauled by cold. Jesus, kid. You okay? Is it that bad? No. It's just... It looks familiar. Του μοιάζει, λέει, γνώριμο. Τα φύλλα, λέει, του χειμώνα αλλάζουν χρώμα. Επεισόδιο 4. Ωραία. Είμαστε τώρα πάλι μέσα στα δάση. After fighting back a pack of wolves and spending half a month trying to reach Quebec alone, I thought the worst was finally behind us. But the worst was just beginning. Νόμιζα, λέει, ότι τα χειρότερα πέρασαν, αλλά στην πραγματικότητα τα χειρότερα μόλις ξεκινούσαν. Τι άλλο θα συναντήσει η Τζιν? Come on, let's find food before it gets dark. Ψάχνουμε κάτι να φάμε τώρα. Τουλάχιστον επέρασε η κακοκαιρία και ξημέρωσε, γιατί δεν εβλέπαμε στα 3 μέτρα. Έχουμε και το νιχνιλάτι μας. Even colder than last night. If this keeps up,
foraging alone won't cut it. Για να δούμε πού θα καταλήξουμε. Για εντάξει, έχει τη φάση του το παιχνίδι, μπορώ να πω. Σου κινεί την περιέργεια για το τι θα γίνει παρακάτω. Δεν μας εφοβούνται τα ελαφάκια. I'm not going to hurt you. Good girl. Καλά. Θα τρόμαξε ο μπαγλαμάς. Proud of yourself? Ευχαριστήθηκες τώρα. You're lucky I can't stay mad at you. At least they left us fruit. Α, φάμε φρούτα. Getting sick of nuts and berries, though. Τι είναι αυτά? Α, μούρα. Είναι cranberries, cranberries. Ωραία, πάει. Ωραία, πάμε παρακάτω. Wait. Is that Α, τον καπνό είδε. a campfire? Maybe they can help us. Just like Pierre did. Ναι, αν μας εγκατέχανε καλά, θα είχαν φύγει πολλή ώρα. Πολλή ώρα, έλα. Ω, α, ο τυχόν είναι. Easy. Να τον. I'm not trying to hurt you. My name is Tehon Ναι, η Wastasi. Τζιν δεν τον ξέρει I αυτόν. come in peace. Τον είχε γνωρίσει ο Μάικ Καν. You speak, but you're not. A Frenchman? No, afraid not. Though people say I have the accent for it. Is something wrong? No, I'm fine. I just. Χαίστηκε η Τζιν. Δεν περίμενα, λέει, να μιλάς γαλλικά ή δεν έχω συναντήσει σαν και εσένα κανέναν άλλο πριν. Ξέρω εγώ. Αυτό. You're kind of the first Indian I've ever seen. Well, sorry to disappoint, but I'm Wenda, not Indian. Oh, Άλλη φίλη. right. Δεν είναι Ινδιάνος. Sorry? Wendat. It's all right. Besides, you surprised me too. Hadn't expected the first white lady I meet to live in the middle of the woods. I'm Jeanne, by the way. And this is Capitaine. A pleasure to meet you. Though, I must admit, it's a confusing place to meet. I heard French women never leave Quebec's settlements. And that's days from here. Well, you see. Αυτός είπε τώρα ότι και καλά οι γυναίκες, οι Γαλλίδες δεν φεύγουν ποτέ από το Quebec. Αλλά εμείς δεν ήμασταν στο Quebec. Να του πούμε λοιπόν ότι εμείς ποτέ δεν ήμασταν στο Quebec ή ότι θέλουμε τη βοήθειά σου για να πάμε εκεί. Ναι, αλλά δεν τον ξέρουμε καλά. Οπότε θα του πούμε αυτό. Ότι δεν ήμασταν ποτέ στο Quebec. Δεν είμαστε από εδώ, φιλαράκι. Are any white folk from here? No, I mean, I didn't live in the colonies. I came from France. Δεν ζούσα, λέει, στις απικίες, έρχομαι από τη Γαλλία. I got stranded and I could really use a hand reaching Quebec. Μα σε I βοηθήσεις? know it's a lot to ask, especially coming from a stranger, but I could pay you as much money as you. I'm sorry, but I cannot accompany you. Δεν μπορεί, I λέει, need it να μας σε elsewhere. βοηθήσει. And Πρέπει να soon. πάει αλλού. However, the Frenchmen I work with, they're headed for a trading post nearby. If you're willing to work, I could ask them to provide food and shelter to last the winter. Θα το έκανες, λέει, αυτό για serious? μας? Μας προσφέρει τώρα, λέει, I don't know υπάρχουν, how I λέει, could κάποιοι ever που μπορεί pay να you. μας δώσουν τροφή και No. φαγητό. Besides, I can't promise they'll agree. But at the very least, I'll get you a warm meal and a fire for the night.
Μπορεί να μας εξασφαλίσει, Thanks, λέει, ένα Takuatshina. ζεστό γεύμα και I φωτιά για really τη do νύχτα. appreciate it. Ωραία. Να τον εμπιστευτούμε δηλαδή τώρα αυτό, ναι. You're welcome. But it's Tehon Wastasta. Άστο. Tehoa. Wait, no. Teosata. Καλά. Just call me Tehon. Μπράβο. By the way, how did you get so lost in the first place? Να του πούμε, λέει, για το ναυάγιο ή για το μπιέρ. Να του πούμε για το ναυάγιο. I was sailing for Quebec with a group of other women. But our ship got caught in a storm and That wreckage? By the Saint Laurent? That was yours? yeah. Captain and I are the only ones who made it. Then a fur trader found us. Είμαστε οι μόνοι Tried to lead us επιζώντες. home. But we were forced to go on without him. I see. Ωραία, του είπαμε την Is ιστορία he μας. the one who gave you that wolf skin? Μας ρωτάει τώρα αν είναι αυτός που μας έδωσε αυτό το δέρμα του λύκου, το άσπρο που έχουμε. Να του πούμε ναι. It was supposed to be alone. Why do you ask? Oh, it's nothing. Probably just a coincidence. Αυτός τώρα ήξερε για το άσπρο δέρμα του λύκου, γιατί το είχε πει ο άλλος που τον συνάντησε στην παραλία, ο Μαϊκάν. Να, είναι και οι υπόλοιποι τώρα της ομάδας του Τεχών εδώ πέρα. Quit saying stupid shit. He was Inu, not Lucifer. And Dio, sorry for the wait. Finally! Where were you? Hello. Hello, my friends. Woman? More like a fucking beauty. Α, του αρέσαμε αυτινού. These two needed help. I offered to take them with us to the post. Since when Έχουν do σκοτώσει you και ένα get to ελάφι. make that kind of decision? I couldn't just leave them there. You're not in charge of this crew. I am. Οχ, And I say we have no room for dead weight. δεν μας θέλει αυτός. Wait. Please. I won't slow you down, I swear. Yeah, don't be harsh, Albert. I mean, just look at her. She's a real... Του γυαλίσαμε αυτινού. Easy now. Let's stay calm. She's not asking for the shirts off our backs. Just a little compassion. The woods haven't been kind to her. And neither has the shipwreck. Shipwreck? What? That floating death trap by the Saguenay? Να του δώσουμε, λέει, αποδείξει ότι ήμασταν εκεί ή να του πούμε, να του επιβεβαιώσουμε ότι κανείς δεν επέζησε. Να του δώσουμε I αποδείξεις. can describe the scene if you don't believe me. Everything from the grave I dug to the bloody driftwood. How goddamn stupid do you think we are? Δεν μας επιστεύει αυτός. Excuse me? You're telling me a nobody tramp like you survived that? And made it all the way here alone? If you're gonna lie, at least make it convincing. I'm not lying. Να του πούμε ότι δεν ήμασταν μόνοι μας όλη την ώρα. A coureur des bois found me. He helped me get this far, taught me to survive. Right. And where's this coureur des bois now? Τους λέμε τώρα ότι ήμασταν μαζί με τον Πιέρ. Got separated. So right, let me get this straight. Για έτσι είναι πώς μας εξανίζει. Random bastard shows up in the middle of nowhere to save you, then disappears, and he just gave you a pelt that nice out of the goodness of his heart. Yeah. Her story reeks of bullshit. Δεν μας επιστεύουνε, παιδιά. What if she's a thief? Or a witch? Next words out of your mouth better be the goddamn truth. Yeah. How'd you really get your hands on that pelt?
Ω, ανάκριση κανονική. Well, well. Wait till the boss hears about this. No. You mustn't get the Jesuit involved. Θα το πούνε λέει στο αφεντικό όντως. A church Ρωτάμε missionary τώρα. runs the trading post? That's right. Το αφεντικό όντως είναι λέει ένας ιερέας. Happens to heathens like you. Get rope. I don't want to run it off. Ω, θα μας εδέσουνε. Albert, please, you can't. Hey, learn your place or I'll remind you of it. Like that. Ο τεχόν The είναι truth wouldn't καλός, save me. αλλά οι άλλοι... It never had. And so... Fine. Take me to him. I've been trying to tell you I'm supposed to meet your leader. The hell'd you say? Μοιάζει μια ολιά, με το δραμουντάκι. Να τους πείσουμε λέει ότι είσαι μια καλόγρια, ότι είμαστε καλόγρια. Ή επειδή εμπιστεύονται λέει τον τεχόν να τον εμπλέξουμε και αυτόν στο ψέμα. Να τους πείσουμε ότι είμαστε καλόγρια. My name is Sister Jeanne Angelier, servant of the Jesuit order. What? Just like your employer, I came to save natives by converting them to God's faith. What do you think he'll say if he learns you spurned a woman of the cloth? Wait, Tehane. Τους πουλάμε τώρα παραμύθια ότι είμαστε καλόγριες. Καλόγρια, όχι I καλόγριες. don't care Μια what είμαστε. he has to say. I want proof. Yeah. You know sermons from the good book? Church medicine? Anything? Θέλουν αποδείξεις τώρα αυτοί. Να τους πούμε λέει τη φράση από τη βίβλο που διαβάσαμε πριν ή να μπλοφάρουμε και να παραστήσουμε λέει ένα πώς το λένε, physician, catch up, πώς λέγεται το μωρό physician, φυσικοθεραπευτής ας πούμε, της εκκλησίας. Θα τους πούμε για τη βίβλο. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Isaiah 41:10. If you Μια want to check φράση for από τη yourself, βίβλο not that I διαβάσαμε και expect τους την any of είπαμε you εδώ. to know how to read. You little... Fine. You can come. Τους του πάραμε. What happens after we reach the post is your problem. Τους του And πάραμε, you παιδιά. better pray to God Μας I don't find επιστέψανε. out you were lying. Get her food. I don't want her hungry ass slowing us down. Θα μας ταΐσουνε κιόλας. Καλά πάει η δουλειά. I said do it, you fucking inbreds! Funny, isn't it? I lied because I was afraid of death, of being alone. Μια χαρά. Both those fears came true in the end. Καλά τη βολέψαμε. Τώρα πάμε μάλλον στον άλλο χαρακτήρα πάλι. Ναι, 2 εβδομάδες λέει μετά που συναντήσαμε τον Πιέρ στη σπηλιά. Οπότε τώρα λογικά αυτινού έχουν γιατρευτεί οι My πληγές. favorite season used to be when leaves change colors. A time when Innu set off on family journeys to hunt caribou and endure winter. But that day, those colors reminded me how far from home I really was. And that time was running out. Loons? Migrating already? Another warning from the winter spirit, I guess. Not like I need more after Pierre's Για ωραίο wound. το έχουν φτιάξει το παιχνίδι. What will I Έχει have to do about him if we πολύ can't track ενδιαφέρον down να the δούμε white τι θα pelt? γίνει παρακάτω. What if I have to? Hey! Πού τον είναι? Έλα. What took you so long? You have any idea how hard it is to take a piss right now? Να κατουρούσε. Ah!
I was trying to empty my bladder, not my whole goddamn chest cavity. Η πληγή τον επονάει. Careful, Pierre. I didn't replace all those bandages just to see you die from a bad joke. My jokes are great. Anyway, come on. Let's hit the road. Πάμε, συνεχίζομαι. Να οδηγήσουμε τον Pierre, λέει, across the lake. Sure you want to lead the Περάσουμε way? τη λίμνη. Thought you said you'd never been this far west. I haven't. But I Ωραίο know τοπίο exactly εδώ, where we're going. What, like by instinct? Something like that. I've navigated forests my entire life, you know? Plus, you did notice her prints up there, right before we met. Well, I won't argue with an Inu when it comes to tracking. But if somehow you get us lost, you ain't ever hearing the end of it. Ωραία, μας ακολουθεί τώρα αυτός. Πού πάμε, από εδώ, λογικά. Πρέπει, λέει, να περάσουμε τη λίμνη. Οκ. Terrain's getting rugged. I'd kill for one of those flying canoes right now. Flying. Excuse me? What, you never heard that story? Υπτάμενα κανό, λέει. Right, so... Θα μας πει ιστορία. There's these three friends, yeah? They love hunting. Love it so much, they even skip Sunday Mass to shoot deer. What's mass? Just some scam you ain't supposed to skip. Not important. Απ' την άλλη πάντα πάει αυτός. One day, an old man shows up. Offers these guys a deal. Says if they hunt for him, he'll give them a boat to sail the skies. And the hunters, obviously, they're stoked. They agree, get a flying canoe. This elder sounds a bit suspicious. Τον επέρασα. Πρώτος Getting έφταξε. to that part. Relax. Anyway, these hunters use the flying canoe to hunt more than ever. From dusk till dawn for days on end, they kill and kill and kill. But when they finally try to land, the canoe won't let them. Turns out the old man was the devil, cursing them for skipping Mass. So they end up damned to hunt for all eternity, roaming the skies in a flying canoe. I don't think I understand. What's a devil? He's an evil spirit. Δεν κατέωται ήταν ο διάολος, Worst λέει. of the worst. Still Ναι, τώρα doesn't είμαστε explain why it στα lashed παλιά out τα like that. χρόνια. 17ο I αιώνα, said they παιδιά. skipped Mass. They had it coming. 1700 Whole point of the κάτι story δηλαδή. is about staying close to God and going to church. Sounds more like a warning. Don't let greed drive you to kill needlessly. Yeah, whatever. Δεν λειτουργεί και το τρέξιμο τώρα. Να πάμε λίγο πιο γρήγορα. Ωραία, περάσαμε τη λίμνη. Τώρα πρέπει να πάμε, λέει, εδώ στο λόφο. So, what about you, huh? You think you can tell a better story? Of course. Let's see. A long time ago. Να του πούμε, λέει, μια καλύτερη ιστορία με κυνήγι ή να του φτιάξουμε, λέει, τη διάθεση με μια αστεία ιστορία. Να του πούμε μια καλύτερη ιστορία με κυνήγι, λέω εγώ. There was a boy named Jakapesh who was very small. His parents were eaten by the hairless bear, Takuatshina, while he was still in his mother's womb.
Gruesome start. Chagapesh was saved by his sister, who raised him to be a hunter. One day, the boy asked why the two of them were alone. Kajiwashku ate our parents, she said. They lie dead inside his belly. Furious, Chagapesh took his bow and left, seeking revenge. His sister warned killing Kajiwashku would solve nothing. But Chagapesh ignored her, and soon came face to face with the giant hairless bear. About damn time. Δεν πολύ ενθουσιάστηκε. When Kajiwashku saw Chagapesh, who was small even for a little boy, he laughed. You cannot kill me, no more than you can kill trees or Είναι και ο Μαϊκάν rocks. περίπτωση φαίνεται. Little did he know, Chagapesh's arrows could shatter larch and crumble stones. Yeah, right. Chagapesh Ξετρελάθηκε shot Kajiwashku ο in the Πιέρ. head, and the bear bled to death in tremendous pain. Please, he begged, scatter my flesh across the land, only keep my skull. The boy did as Kajiwashku asked, and the bear's meat turned to new animals. Then, when Chagapesh slit his belly, there was human hair Πού τα inside. θυμάται όλα απόξω. His parents' remains. For a Μεγάλη moment, ιστορία. Chagapesh tried bringing them back to life, then realized he shouldn't. Wait. Why not? The world was full of animals now. The earth would be overcrowded if they came back. So he turned their hair to moss instead, to feed life rather than starve it. And Chagapesh went home, Μαϊκάν, μας having learned εσάλισες. his lesson. Death was to be honored and accepted, not resisted or avenged. So, the hero fucked up. Τι βγάλω άλλο στο He συμπέρασμα. did, but he learned from his mistake too. And great-grandfather says, we all deserve the chance to learn. Καλώς τώρα no το matter the Δημήτρη. mistake. Well, not sure I love that story, Δεν του πολύ άρεσε. but I like what it's trying to say. Του άρεσε λέει όμως το νόημα. Λοιπόν παιδιά, πού θα καταλήξουμε τώρα. Να, κι άλλο κεφαλάκι στο δέντρο. Christ. What's wrong? Thing scared the living shit out of me. Έλα. See? Thought it was the thing that attacked me again. You shouldn't be afraid, Pierre. This is a sign the forest is treated with respect. Αυτό είναι ένα σημάδι ότι Innu το do this δάσος, to animals we hunt, to honor their deaths ότι and σεβόμαστε give και their καλά το spirits δάσος. peace. Yeah. Well, it sure as shit didn't give my spirit peace. Ωραία. Θα βρούνε τώρα αυτοί οι δύο μπαγλαμάδες στη τζιν ή τζάμπα κάνουμε όλη την περιπέτεια. I'll be damned. You really did know where you were going. Wait. Look at that. Να, από εδώ τσουριλίξε κάτω. At what? There. Skid marks on the slope. Footprints at the bottom. Holy hell. Must be hers. Ωραία, βρήκαμε τα ίχνη. Maybe. But something doesn't seem right. I should take a closer look. Hang on. Check this out first. Πού τον είναι. See here? Να τον είναι. Dog tracks. Του καπιτάν τα 2 πατουσάκια. days old. Pretty sure they were left by Jeanne's dog. Mutt must have gotten spooked, so she went after him. I don't think that's true. That print's almost bigger than my hand. And those claws. Α, ναι, αυτά ήταν των λύκων, παιδιά. Wolf? Δεν ήταν του Seems like καπιτάν. it. You think it was hunting her?
Only one way to find out. Ωραία, πιάσαμε τα ίχνη. Να ερευνήσουμε, λέει, την περιοχή για στοιχεία. Οκ. Whoa. Guess we found the wolf's den. Να, βρήκαμε τη φωλιά των λύκων. Older than the last tracks, but there's a lot more. Jesus. Must be damn near a dozen of the things. Είναι, λέει, περίπου 12. Most of these prints match. Shouldn't be more than 5. Ο άλλος του λέει ότι ταιριάζουν, λέει, οι πατούσες, οπότε δεν μπορεί να είναι, λέει, πάνω από 5 λύκοι. Οκ. Να μπούμε εδώ μέσα. Δεν μας κάνουν μια μπουκιά. Το καλάτσια εδώ βλέπω εδώ. No. Bones are too small. Weeks old too. Weeks? Christ, no wonder they went for Jean. Lex must have been starving. Ωραία, τι άλλο θα βρούμε. Prints are deep, spaced apart, like they were sprinting. Chasing prey. Can't make that jump with my wound still tender. Δεν μπορεί, λέει, να πηδήξει γιατί θα τον ενοχλήσει η πληγή του. All right. Keep your guard up. The wolves could be nearby. Ωραία, εμείς θα κατεβούμε, λέει, από εδώ και αυτός θα πάει από άλλη πλευρά. Γιατί μπορεί να ξανανοίξει η πληγή του. Ωραία, τώρα πρέπει να δούμε, λέει, πού οδηγούν τα ίχνη των λύκων. What's all this? Just like back home. Να το, σαν το άλλο το δέντρο που είχαμε δει. This means she's Που close. ήταν παγωμένο κι αυτό. Αίματα είσαι εδώ. Still fresh. Φρέσκο αιματάκι. Άμα μας την πέσουν οι λύκοι, τι θα κάνουμε τώρα. Just a little further. Just a little further and I can... Να τον. Easy. Easy. I know you're scared. Μοναχός του είναι. But I'm not trying to hurt you. Okay? Okay. I'm going to leave now. Nice and... My gun! Hold on! Ήρθε ο ταραμάς. Say your prayers, shit. Όχι ρε. Μη σκοτώσεις. It's not violent, just hurt. And afraid will hurt it more. Fine. What's the plan? Ωραία. Πάλι καλά δεν τον σκότωσε το λίγο. Don't break eye contact and... Να, ήρθαν και οι άλλοι. Βίβα. Shit. What now? Maybe we can... I need more than a fucking maybe. God damn it. Stop! You'll make the spirit... My gun! Get down! Θα σε πήρε ο λύκος. Πυροβόλησε ο άλλος.
Είμαστε πάλι τώρα με την Τζιν. Κάτσε να πιούμε μια ολιά νερουλάκι. Λιχαίδεμα πάλι. Πολύ καλό μαθημένο τον έχουμε. Ωραία. Surprised you didn't go straight to bed. I tried, but I have trouble closing my eyes around them. Albert will be angry if you're too tired to keep up tomorrow. You think he needs my help getting angry? Listen, Tehan. I wanted to apologize. Θέλαμε να πούμε, λέει, συγγνώμη. Δεν είχαμε επιλογή, ρε φίλε. I don't feel good about what I did, or how it ended up hurting you. But it was their fault, not mine. If I hadn't lied back there, It's all right, Jean. I know you were only trying to survive. Μα σε καταλαβαίνει τουλάχιστον Obviously, αυτός. I don't appreciate your methods. But pretending to be a nun isn't the issue. That is. Ποιο ρε, ή δεν σε my πειράζει. Bible. The men of God I've met all carry that same book. And if owning one makes you anything like them, helping you was a mistake. What? Πιστεύει, λέει, ότι το ότι μας βοήθησε ήταν λάθος. Tehan, priests dedicate their lives to saving people. Λέμε τώρα ότι οι How ιερείς is it a αφιερώνουν bad τις thing for ζωές me to τους για serve να God's σώνουν τους will like ανθρώπους. God's will, huh? What is that exactly? What does this spirit you all worship stand for? Well, for me, God is. Τι να του πούμε τώρα, ότι για μας, λέει, ο Θεός φέρνει ελπίδα ή είναι μια πηγή δύναμης. Να το πούμε ότι φέρνει ελπίδα. He's the reason I didn't give up when I was alone. Believing he watched over me guided me in times of need. It kept me moving forward, even when everything felt hopeless. So, God gives you faith in the future? That's right. Strange. The Jesuits I know want nothing more than to destroy my people's faith. Οι Jesuits, λέει, που ξέρει What do you mean αυτός, by that? θέλανε μόνο να καταστρέψουν την πίστη των ανθρώπων του. Άρα και αυτός These δεν τους men πολύ of God εμπιστεύεται. are not what you think they are. And you need to know why. Για να δούμε τι θα μας πει. Αλλάζουμε πάλι χαρακτήρα. Ναι. Πρόλαβε ο άλλος και το πυροβόλησε το λύκο. Μας έσωσε δηλαδή, Λογικά τώρα θα στραβώσει αυτός, επειδή δεν ήθελε να σκοτώσει το λύκο. Σίγουρα θα στραβώσει. Hey! The hell you doing? We gotta move. You go on without me. I'll catch up once I've taken care of the body. Are you out of your... Kid, we have no damn clue how far Zan got, or if she's alive. And the longer we wait, the worse our odds of finding her get.
I don't care. Αυτός μάλλον θέλει να θάψει το I'm λύκο. not going to sit here Ο and let the Μάικαν. life you ended amount to nothing more than rot. Jesus Christ. Lycan, you're not being realistic. Realistic? What part of honoring the dead isn't realistic to you? The part that puts our necks on the line. What if those Ο wolves ένας come θέλει να back for θάψει us, το huh? λύκο What if κοπέλια something και worse να... comes? μετά να συνεχίσουμε We'll να die, βρούμε the την girl Τζιν will die, και ο and άλλος so θέλει your να φύγουμε goddamn γιατί θα people. χάσουμε τα ίχνη της. Look, I killed that thing to save your life. Now, you can use that life to come with me, find Jeanne, and get your pelt back. Or, you can waste it here, coddling a corpse. A waste of life? That's what you call this? Είσαι υποκριτής ή είσαι δολοφόνος? Δολοφόνος είσαι ρε You're a κερατά murderer, πατημένε. Pierre. The hell did you say to me? Όχ. You were going to kill that wolf before it even thought of attacking. Just like you were going to kill me when I found you in that cave, before I even spoke. How many times did you pull that trigger when all you had to do was listen? I have no idea how many meaningless deaths you've caused. But I'm willing to bet it's too many. And if τι you λέμε τώρα, really του think τι λέμε? taking responsibility for even one of them is a waste of life, you're even worse than I thought. Τσακωστήκανε. How much wood do we need? Α. Μας βοηθήσει. Jesuits came to our land bearing Πήγαν messages πάλι of στην peace. Τζιν. We welcomed them at first, shared our languages and customs, brokered alliances. But peace was never their goal. Α, αυτός μας λέει για τους Jesuits τώρα. They only sought to convert my people to Christian faith, no matter what the cost. Ήθελαν λέει να κάνουν τους ανθρώπους να πιστέψουν στο χριστιανισμό χωρίς να υπολογίζουν το κόστος. Others chose to preserve traditions. Yet all of us paid the price. Jesuits sowed malcontent among our ranks, fostering division. They fought to replace our leaders, hoping to control our very lives. Θέλαν λέει να αντικαταστήσουν τους ηγέτες τους και να ελέγχουν τις ζωές τους. And disease does not discriminate based on belief. We buried thousands because of them, Jean. Thousands. Θάψαμε λέει πολλούς ανθρώπους εξαιτίας τους. Back home, I heard stories about church missions meant to convert Είχε ακούσει λέει natives. και η Τζιν για τέτοιες ιστορίες. But, God, no one said anything about this. If you'd never met me, maybe no one ever would have. In the end, Haudenosaunee raiders scattered the Jesuits. Then, despite death, despite division, the Wendat stood tall. We rebuilt what could be salvaged, found new ways to move forward. But now, more than ever, we need to make peace with the past, learn to coexist. To do that, both our peoples must foster fair trade and understanding. Augustin, the priest who runs the trading post, agrees. And I want to believe he's better than the others. That together, we can heal from all this loss and pain. But every time I see his cross, or his book, or his condescending smile, I remember they took more from us than anyone will ever realize. And that's That's beautiful, Myken.
Ταυτόχρονα μας δείχνει τώρα τους χαρακτήρες. Ο ένας έλεγε την ιστορία και καλά πως οι Jesuits κατέστρεψαν το λαό του και οι άλλοι δύο θάβανε το σκύλο. Τον θάβανε, τον κάψανε, τι κάνανε? Δεν είδα. Έδειξε. Δεν έδειξε. Ωραία. Επεισόδιο 5. Ποιο χαρακτήρα έχουμε τώρα? Don't go falling Α, behind, η girlie. Τζιν. I won't. Ωραία, ξημέρωσε. Πάμε. Ο καπιτάν, πού είναι ο σκύλος? Πού το κουλούτσι? Είναι μπροστά. Α, μπροστά είναι. Κρυώνει πάλι αυτή. Are you ill? You didn't sleep much after our talk last night. Just Καλοτσιμηθήκαμε. cold. And looking forward to a real bed. Good thing we're close then. Τώρα αυτοί μας πάνε στον καταβλισμό τους, Ω. Καλά με το χάτσι έχουν κάνει μπαέ. Sight for sore eyes, huh? Α, ωραία. Και δίπλα στον καταράχτη. Albert, why was this area clean cut? Augustin promised to leave trees for Wendat. Beats me. Must have been short on firewood. But why take the ones we need for shelters? He could have just... Hey, don't ask me. Ask him. He's the one out there dealing with Του the λέμε τώρα natives. γιατί κόψαν όλα τα They're δέντρα. still here? Γιατί το θέλανε οι ανθρώποι για καταφύγιο. What's wrong? Who's here? The Wendat. Come to hunt and trade. But something must have happened. They were supposed to be gone by now. I hope Augustin has nothing to do with it. I thought you said he was different from the others. I did. But that doesn't mean I'm sure. I should go on ahead. Make sure everything's all right. Meet you at the Για να gates. δούμε τι γίνεται εκεί από κάτω. Έλα, καπιτάν. Πάμε. Hey, don't worry. He'll be okay. Ναι. Καλός είναι. Καλό είναι το κουλουκάκι. Πάμε να δούμε από κάτω τι γίνεται Besides, τώρα. look. We Άντε actually πάλι, θα made θέσετε it. στα μαλακά απόψε. Better get going before they leave us behind. Come on. Come on, Captain. Πάμε, καπιτάν. Για να δούμε, κάτι δεν πάει καλά μάλλον, κοπέλια. It was one thing to hear about strongholds scattered amid the New World's wilderness. It was another to actually see a house of God standing at the heart of it. The people who built that trading post didn't survive nature. They conquered it. What did it take to build something like this? Τσακώνονται, παιδιά. If all your kinsmen seek is shelter, God will always welcome those in need. Perhaps we can discuss the matter Αυτός after είναι ο Father I consult Augustine. my associates. Quattatio tho. Τι έγινε τώρα εδώ? Father de Leon. Gentlemen, I see the Lord did not bless you with fruitful hunts. Yet I see he graces us with a guest. Δεν πιάσατε, λέει, πράγμα, αλλά βλέπω ότι έχουμε φιλοξενούμενο. Such a precious lamb led astray from her flock.
What is your name, child? I'm Jeanne Angelier. It's an honor, dearest Reverend. Παριστάνομαι τους καλούς τώρα. Oh, please, none of that. Father Augustin is formality enough for me. Where did you find this girl? She found us. Came here hoping for a place to stay. Was headed for Quebec, but her ship sank and she got stranded. And she claims she's a nun, carries a Bible and everything. She even read from it, sir. Is that so? Oh. Miss Angelier, is it true you laid eyes on our Lord's words despite lacking Δεν the του άρεσε right? που διαβάσαμε τη βίβλο. Answer me. Τι θα του πούμε τώρα? Να ομολογήσουμε την αμαρτία μας ή να δικαιολογήσουμε, λέει, την απόφασή μας. Αυτό. Να δικαιολογήσουμε την απόφασή μας. I admit it. I did read his holy book. But without the faith his words gave me, I'd not be standing here today. Those prayers gave me strength to reach this place, so I may serve him. A soul who sins out of pure love for Christ. You remind me of myself, Miss Angelier. Δεν το πήρε και πολύ στραβά, εντάξει. Very well. I'm willing to overlook Θα this το παραβλέψει, λέει. if you abide to my terms. First, you must never lay eyes Δεν on the πρέπει, λέει, να Bible's ξαναδιαβάσουμε pages τη again, βίβλο. under punishment of exile. Secondly, Αλλιώς θα μας εξορίσει. you must assist those most in need. Και δεύτερον, λέει, πρέπει να βοηθήσουμε Agree αυτούς to που το do χρειάζονται. to Βοήθεια και help καλά. foster peaceful relations with these unlucky Wendat. And I will gladly provide you room and board. Fine on one condition. Fine. Promise not to repeat the mistakes of past Jesuits, and I'll agree. You have my word. Ωραία, τα βρήκαμε. Do not let your men lay a finger on this girl. She is to serve Christ alongside me. Ωραία. Sir, with all due respect, Τους είπε να that μας harlot, επειράξουν κιόλας. Albert, did I request your opinion or obedience? Tehan, show Miss Angelier to her quarters. I want her well rested for tomorrow. Ωραία. Θα μας δώσουν και δωμάτιο να ξεκουραστούμε. But if you take advantage of this woman, or use her to take advantage of us... Oh, please, I've told you time and time again. I have no such mercurial intentions. My hand to God, she and I shall only work for the good of your kin. Come with me. Για πάμε. Tell me the truth. What did you agree to? It's fine. He just wants me to work for him. I was afraid of that. Του είπαμε τώρα τι μας είπε ο παπάς. Τώρα πάμε πάλι στο Μάικαν. Α, όχι. Στον καταβλισμό είμαστε. Father de Lyon's trading 10 μέρες, post λέει, was little περάσανε. more than ramshackle lumber and a few angry brutes. But I had safety here, a routine, a home. And best of all, I had a purpose. Σ' αρέσει, λέει, τώρα εδώ γιατί είχε κάτι να κάνει. Morning, Jean. Καλημέρα, You φιλαράκι. free to play dice? I want payback for last night. Ζάρζε, λέει, να παίξουμε. Sorry, Florent, not now. Father Augustin has work for me. Α, μας έχει δουλειά.
Of course he Ο does. παπάς. Well, best not keep him waiting. He should still be at the chapel. Α, στο εκκλησάκι πάμε. Got it. Thanks. Λέμε 90, ώρα καλή. Καπιτάν, τι γίνεται? No wonder Kristoff almost lost a leg stepping on one of these. Φίλος μας. Θα έρθεις? Πάμε να βρούμε τον παπά. Στο καλύτερο τόπο έχει βάλει το εκκλησάκι, Ξέρευτος. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and pardon us our sins. Amen. Έκαμε την προσευχή του. Ah, good morning, Jean. Καλημέρα, ρε Peace be φιλαράκι. with you on this fine day. Ο φιλαράκι, καλημέρα, Thank you, πάτερ. Father. Σεβασμός. Arbach said you needed me? Indeed, and for an important task, no less. Σημαντική αποστολή. I presume you're aware of our guest's precarious circumstances? I am. Tehan said the weather has been abnormally harsh. There's almost nothing left to hunt or forage, and their people's crops have suffered too. Some want to leave before the first snow, but it might be worse back home. Dreadful, isn't it? Well, fret not, my dear. The Wendat shan't be forsaken. My associates and I will host a banquet soon, in honor of Toussaint. Ναι, αλλά δεν μας έλεγες τι αποστολή θέλεις να κάνουμε. We're celebrating a holy day in a place like this? Of course. The sacrifices of Christ's servants must be honored, even here. We shall have fruit and bread, wine and venison, even mushroom stew. But to indulge in merriment when our allies suffer? That would be vile. Thus, I was hoping you'd extend Tehan an offer of conciliation. Invite him and the Wendat to stay a little longer, so they too may partake. That's a wonderful idea, Father. Να τους προσκαλέσουμε, λέει, τον τυχόν να μείνουν λίγο παραπάνω. Γιατί με χρειάζεσαι να τους προσκαλέσω? I mean no disrespect, but why not ask yourself, Father? You've seen how unreasonable Tehan can be with me. Α, επειδή δεν τον No πολύ matter how εμπιστεύεται, benevolent τον my πάτερ, intent or ο delicate my τέχον wording, θέλει να του το πούμε εμείς. I fear he'll misinterpret my generosity as callous or conniving. But you, my child, you he will listen to and trust. Ωραία. Should you sway him, we may finally begin mending the rift between Frenchmen and Wendat. All right. I won't let you down, Father. You never do. Just be sure to extend our invitation sooner than later. Ωραία. Πάμε τώρα έξω. Hey, where do you think you're going? Αμάτα, μωρέ, με You're ξύπασες. supposed to be sweeping the goddamn dorms, so get to work. Peace off. Peace off. Μα δεν παλεύγεσαι. I'm not your maid. You clean them. And if you have a problem with that, You're goddamn right I do. You slack off, waste food, and your stinking mutt's a pain in my ass. Μα σε πολύ συμπαθή, So give me one goddamn reason I oughta... Άντε. Έχω και το σκύλο. Θα κάτσεις καλά. your boss really won't be happy if he hears you made me late. Να σε θωρεί ο παπάς. better be spotless tomorrow. Μόνο κάνε πέρα. Μπράβο, καπιτάν.
Πολύ καλός φίλος είσαι. Ωραία, πάμε να βρούμε τον Τεχόν. Να του πούμε, ίντα μας είπε ο παπάς. Να προσκαλέσουμε τώρα, λέει, σε μια γιορτή. Εσύ γιορτάσκω ahí? Πώς τώρα? Oh, Jean! Oh, Δεν πρέπει. ονιάτενο. What brings you here? I was supposed to deliver a message, but... Tehan, since when have things been like this? Κοίτα πως κατάτησε Longer τις than I ανθρώπους. care to admit. We're managing now, but it is becoming colder. Το σήκωψε όλο το δάσος και Unless το σε χάλασε τα trades or καταφύγια. hunts improve soon, things will get worse before they get better. I'm so sorry. If I'd known it was this bad, I would... Πρέπει να τις βοηθήσουμε. Come, we should talk elsewhere. Give him a chance to rest. Πάμε να τα πούμε πιο ιδιωτικά. Now, what's all this about a message? Για να δούμε Well, τώρα τι θα γίνει. it's good news, actually. Father de Lyon wants to invite you and the others to a feast. A feast? For what occasion? Να είμαστε ειλικρινείς. Εγώ θέλω να είμαι με το μέρος αυτινών, όχι με του παπά. It's to, celebrate the life and death of all God's saints. I know it sounds bad, but he just wants them to stay a few more days and... Absolutely not. Δεν έρχονται. This is another Jesuit scheme, and I want nothing to do with it. It's not like that. He only wants to help. What? By watching my people freeze and starve? All he wants is to endanger them. Make us reliant on salvation. Nothing else. Look, Tehan. You have every right not to trust me. But... Τώρα του λέμε ότι ορκίζομαι ότι δεν θα επιτρέψω να γίνει κάτι, ή άμα πεις όχι τους βάζει σε πιο πολύ κίνδυνο. Θα του πούμε το άλλο, αυτό που λέει, ορκίζομαι ότι δεν θα τους συμβεί τίποτα. I will never let him hurt the Wendat. So just this once, let me help you. Άσε με μπρε This is our φιλαράκι να chance σε to foster βοηθήσω. understanding. Make things better for both our peoples. But you need to take the chance while you still can. You're right. Συμφώνησε. We won't make peace with the past by letting hate dictate our choices. I'll tell Augustin we accept. Ωραία. Τη συμβάσαμε. Glad to hear that. Do you, want me to come with Θα you? έρθουνε στη γιορτή. Just in case? If you want. Though you've already done more for us than I could ask. Besides, you may have your hands full already. Ο σκύλος θέλει να παίξουμε. Ας παίξουμε λίγο με το σκύλο. I'll catch up later. Of course. Have fun. Ναι. Να παίξουμε λίγο και με το κουλούτσι. Μας σε βοήθησε. All right, boy. Ready? Go get it. That's how I like to remember those days. As a peaceful river by the woods, where I could pretend things would be all right. Το βρήκε, Καλός λαγωνάρης. Watch your head. Α, πήραμε τώρα I don't το Μαϊκάν. understand. The weather's getting colder. But Pierre learned his lesson. The winter spirit shouldn't resent him anymore. Unless...
Everything all right? You're muttering again. Sorry. Πιάσανε τα χιόνια. Never mind. It's not important. If you say so. Come on. Gotta keep pace if we want to catch up. Ωραία. Τώρα αυτοί οι δυο ψάχνουν ακόμα την Τζιν, Ο άλλος από ένα δέρμα ενός λύκου έχει κάνει ολόκληρη περιπέτεια. Ο Πιέρ του έχει πει ψέματα ότι το δέρμα του λύκου ήταν της Τζιν, ενώ αυτός της το έδωσε. Αυτός τον είχε σκοτώσει μάλλον το λύκο. Back in the day, I was too young to visit with our traders. And once, most of them came back poisoned by alcohol or dying from disease. Great-grandfather warned us to stay away until things got better. No wonder you're jumpy around white folks. Τώρα έχουμε βρει τα ίχνη τους ή όχι. Πάμε στο κουτουρού. Well, anyway, a poste de traite is, like a fortified meeting place for traders, basically. Natives bring furs, Frenchmen pay with goods. Both sides go home richer. That actually sounds nice. In theory, at least. Doesn't it? Του εξηγεί τώρα ο Πιέρ του Μαϊκάν πώς δουλεύει το trading post. Εκεί πέρα που πάνε και ανταλλάσσουν τα δέρματα με άλλα πράγματα. So, what makes this poste de traite special? Well, apparently, a missionary runs it. Missionary? Like those men in black robes? That's what I heard. They say he don't care much about making money either. Maybe the guy's just a saint looking to help folks in need, but still, it's pretty odd. Άρα και αυτοί πάνε τώρα στο trading post, που είναι ο παπάς, μαζί με την Τζιν. And you're sure Jeanne will be there? Ναι, αυτό του λέει τώρα. Θα είσαι σίγουρος ότι but θα her είναι trail's εκεί η gone Τζιν. cold. We don't exactly have other leads. My guess is she struck a deal to get shelter for the winter. Or she stocked up on supplies before heading for Quebec. I just hope she hasn't sold the fur. Ελπίζει, λέει, να μην έχει πουλήσει το δέρμα του λύκου, το άσπρο, που γυρεύει του τόσες. Christ, I'm sick of walking uphill. Κουράστηκε του τόσες. Oh, fuck this. I'm done. Let's call it a day. Ξεκούραση. Θέλει. Ωραία θέα όμως. Έλα. What's on your mind? I'm not looking forward to being surrounded by white men again. You'll be fine. We've been speaking more French than Inu lately, haven't we? Θα του πούμε ότι πράγματι τα μαθήματά σου ήταν μια μεγάλη βοήθεια. I should be thanking my oh so humble teacher for that. Best way to repay me is with a bottle of good booze. Hell, there's an idea. Ο καλύτερος τρόπος, λέει, να με ευχαριστήσεις είναι με ένα καλό μπουκαλάκι αλκοόλι. Έχεις? Like firewater? Έχει να πιούμε? I appreciate the thought, although I don't think I'd be comfortable doing that. Δεν είναι και πολύ μαθημένος να πίνει μάλλον. Right. Guess you wouldn't be. Well, I'll think of something else.
Still gotta celebrate somehow. Κάπως λέει πρέπει να το γιορτάσουμε. I'll go get firewood. Πάμε να βρούμε ξύλα. Every now and then, Pierre did things that made my belief in him waver. He always called them mistakes. Good intentions gone wrong. But those mistakes happened so often. I kept thinking he made them on purpose. Like he was testing me, learning what he could get away with. And I was afraid one day he'd get away with worse than I could imagine. Έχει αρχίσει και υποπτεύεται τώρα ο Μαϊκάνο ότι κάτι δεν πάει καλά με τον Πιέρ. Γιατί λέει ότι όλο κάνει κάποια λάθη και λέει ότι γίνονται και καλά, λέει ο Πιέρ, κατά λάθος. Και ότι έχει και καλά καλές προθέσεις. Πού είμαστε τώρα? You're better with an axe than I thought. Οι τζίνοι Sure you είμαστε? don't want a break? Οι τζίνοι είμαστε. I'm fine. Κόβαμε Keep ξύλα. them coming. You're the boss. Ναι, είμαστε τώρα πίσω στον καταβλισμό. Οκ. Good. Again. Again. Φέρε κι άλλο. Μια χαρά, Gonna have enough wood for that two-sand bonfire in no time. Hey! Morning, Tahan. Where Τι is βγάλε he? το καπέλο? Huh? Augustin. Where? Τον παπά γυρεύει. He's at the chapel, but... Στο κλεισάκι είναι. Christ. Never seen him that worked up before. Ω, νευρίασε το Well, τόσες. not our problem. Come on. One more swing. Πάει κι αυτό. Nice. What you did, traitor? All right, next Προδότη one, τον John. είπε. Chop, chop. Όχι, πάμε να δούμε τι On second γίνεται. thought, I'll take you up on that break. Fair enough. Don't take too long, all right? Πάμε να δούμε γιατί τσακώνεται τώρα ο άλλος. Τον είπε προδότη. Oh, enlighten me then. Calmly. You must not yell in the house. Κρυφακούσαμε. Do not give me orders. They told me what you did. Your chants, your holy water. What gives you any right to do that behind my back? You're being unreasonable. I only offered prayers to the ill. Where's the harm in... Don't you dare lie. I know this feast is just another ploy. But I will not let Jesuits hurt my people again, no matter what I have to do. Κάτι δεν έχει πάει τώρα καλά. Κάτι δεν... Tehan, I gave you my word. I will not force the Wendat into anything. If they come to me seeking God, it will be of their own free will. You! Όπα. Τι έγινε τώρα, γιατί στράβωσε? Πάμε να τον ρωτήσουμε. Good day, Miss Angelier. Καλημέρα ρε φιλαράκι. How go preparations? Πώς πάνε, λέει, οι προετοιμασίες? Everything's on schedule. Wonderful. What now? Όλα πάνε, λέει, βάσει σχεδίου. Which one of them am I supposed to talk to about this? Στον Τεχόν θα πάμε. Όχι, στον Τεχόν θα πάμε. Όχι στον Τζέσουιτ. Πού πήγε ο Τεχόν? Πάει πάνω, δεν πήγε? Κάτσε να δούμε τώρα τι έχει γίνει. Tehan? Now's not a good time. Πέ μας μπρε τα γίνει. Please. I want to talk about what happened in the chapel. There's nothing to tell. I just lost my temper.
Tehan, we're friends. You don't have to hide what happened. Not from me. Look, you can see our shelters from up here. Μπορείς, λέει, να δεις τα καταφύγια μας από εδώ. Τα καταφύγια, τα σπίτια. Albert was on watch when I was absent yesterday. He told Augustin I was gone, and then Augustin did something to my people. He claims it was nothing but prayers for the sick, but the truth is rarely what white men claim it is. Έλειπε, λέει, αυτός και πήγε ο παπάς στον καταβλισμό και κάτι είπε σαν προσευχές. Και του λέμε εμείς τώρα, εσύ τον απειλείς, λέει, με ένα προαίσθημα, ή να του πούμε ότι το παράκανε αυτό, ότι το παράκανε. Listen, even if Father Augustin had no right to do that without asking, there's no guarantee he lied. Maybe he really did just pray. I know. Then why in the world did you? Because I can't take it anymore. Every day I Πολύ work νευρικός myself μας to ευγήσε. death trying to understand people who despise us. And every day I see him in the shadows, waiting to undo all the good I wrought. It's like he's trying to remind me that he can hurt us any time he wants to. And this time, I helped him get away with it. I agreed to this feast. I gave him what he needs to make my people suffer. Tehan, listen to me. Τι να του πούμε τώρα, ότι δεν έκανε τη λάθος επιλογή ή ότι υπόσχομαι να μην πληγωθεί κανένας. Αυτό, να μην πληγωθεί κανένας. Don't blame yourself for things that haven't happened yet. Besides, you did this to protect them, and I promise to help. I know, but I've been trying so hard for so long to do what's right for my people. And it is never enough. We're still grieving what's been lost. Still fighting to be in control of our lives. And I'm just so tired of it. Προσπαθεί, λέει, και αυτός να βγάλει άκρα για να κάνει το καλό για τους ανθρώπους του, αλλά έχει κουραστεί με την όλη κατάσταση. Μας σε παρακολουθεί και ο Πάτερ τώρα, ότι μιλάμε στον τεχόν. Θα αρχίσει τώρα και αυτός να μην μας εμπιστεύεται. Να δεις. Τι είναι αυτό? Η γιορτή είναι τώρα? Μάλλον. These ones are ready, Florent. Florent. Perfect. Just get those mushrooms for the Wendat stew and we're done. They're in food Μανιτάρια storage. θέλαμε. Crate marked with a cross. Got it. Ωραία, πάμε να πάρουμε, λέει, τα μανιτάρια. Είναι σημαδεμένα, λέει, με ένα σταυρό. Πούντα. Να τα. These must be the mushrooms. Wait, why are they? Those ain't chanterelles. You see that Α, glow? θυμάστε που μας είπε That ότι means αυτά they're είναι toxic. δηλητηριώδη? Μας το είχε πει ο Don't eat Πιέρ. them, unless you want to beg God to end the bloodiest runs of your life. No, 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 no. Αυτά προοριζόταν για το φαγητό το Wendat, το ντόπιον. Θέλει να τους δηλητηριάσει, παιδιά. Δεν τα βάζουμε. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα? This has to be a mistake. Πήρε χαμπάρι τι γίνεται. Warn Father de Leon. Ή στον Πάτερ θα το πούμε.
Σιγά που δεν το ξέρει. Δεν μπορούμε να το πούμε στον άλλο. Στον Τεχόν δεν μπορούμε να το πούμε. If I tell Tehon, he'll lose his mind. And I can't have him start another fight over a mistake. Άρα πρέπει να το πούμε στον Father. Δεν μας αφήνει να το πούμε στον Τεχόν. Πού είναι ο Father? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Father Augustin, there's an emergency. Look. Not fond of chanterelle, are we? Worry not, child. They're for Wendat only. No. Είδατε, είναι μόνο για τους Wendat, λέει. Θέλει να τις ψακώσει. Who told you this? Να του πούμε την αλήθεια, λέει, ή να πούμε ψέματα για να μας υποψιαστεί? Θα του πούμε ψέματα. It was Tehon. He showed me what... Wait. Who told me? You knew. This... There has to be a mistake. I don't... Miss Angelier, please. Calm yourself. Ήξερε ότι είναι I δηλητηριώδη. never meant to deceive you. Only preserve your innocence. I mean, you spent so much time with Tehon. I feared you'd grow conflicted. And I could not let you choose him over making the world a better place. Δεν ήθελα, λέει, να σε αφήσω να επιλέξεις αυτόν από το να κάνουμε τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος. It will render the Wendat weak and pliable. Perfect for our purposes of peaceful conversion. Conversion? You are a traitor. Κερατά. How could you? The Wendat needed you. Indeed. And once they fall ill from eating these, they'll need me more than Μόλις ever. φάνε, λέει, αυτά, θα με χρειάζονται Only περισσότερο. those who accept Christ as Savior will receive aid, of course. That's inhuman. Τι πατημένος But κερατάς they've είναι. rejected salvation so often, drastic measures have become necessary. After all, I would sooner kill a heretic than fail to redeem one. Tehon was right about you. He warned me not to trust you. And I should have listened. Έπρεπε να τον είχαμε All you ακούσει. did was use me. Just like you used God to make innocents suffer. They are not innocent. You have not witnessed what those animals are capable of. Τον αγριέψαμε. You have not buried saints who carried his message of peace. We Jesuits were sent to shepherd the Lord's wayward flock. But those savages are not lambs of God. They are a murder of crows. I have seen them feast on the livers of living men, even as they wailed for mercy. I have seen them skin scalps from the heads of pastors, like peel from Eden's apple. I have seen hell, Miss Angelier, crossed its rivers, wandered its valleys. And I know you have as well. Because you're exactly like me. Πολλά ζώρικος. I'm nothing like you. We are not the same. I'd never resort to blasphemy like this. Oh, but you already have, my dear. From the moment we first met, you confessed to lying. You scoured our Lord's holy book, knowing full well it was sacrilege. Ήταν η ιεροσυλία, λέει, που διαβάσαμε τη βίβλο. In the name of faith. How is my sin, my mission, any different?
And who knows what other falsehoods you've sown. Why, just earlier, you claimed Tehon knew of these. You are a wicked creature, child. But do as I say. Κάνε, λέει, ό,τι σου λέω και ο Θεός θα σε συγχωρέσει. Refuse, Χερατά. and I will banish you in his name. Θα μας εξορίσει, λέει, άμα δεν κάνουμε To ό,τι those μας πει. wicked wilds. Να του πούμε τώρα ότι δεν θα τολμούσες να με εξορίσεις ή οι απειλές δεν με τρομάζουν. Οι απειλές δεν με τρομάζουν. Fine then! Banish me! I'm not afraid! Άντε. Oh, but you should be. Because I will throw you into those blizzards, naked and starving. I will deny you the companionship of Tehon, traders, even your dog. And I will brand your flesh with fire to let the whole world know you're beyond God's help. Now, I suggest you consider your options very carefully. Τι θα κάνουμε τώρα? Because whether you do what must be done, or suffer heresy alongside them, God and I will be watching. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα για να σωθούμε? Καλά μας τα έλεγε ο Τεχόν για τον παπά. Do what you must. Κάνε, λέει, ό,τι πρέπει. Τι πρέπει να κάνω? Όχι, θα το πούμε στον Τεχόν. Όχι, θα τον προειδοποιήσουμε για τα μανιτάρια. Σιγά μην αφήσουμε τους ανθρώπους να ποθάνουνε. Jeanne? Λίγες, λέει, στιγμές μετά που είπαμε στον Τέχον την αλήθεια. All of you, calm down. You wonder what the... Hey, keep in line. Is this what it's come to, Augustin? We don't bend the knee, so you have us poisoned? Tehon, I assure you this is a grave misunderstanding. Ο άλλος ετοιμάζεται για ξύλο, όντων. Tell your men to calm down. Takuatshina! I am through hearing you pretend to be innocent, you murderer! Jeanne told us everything! She what? Do you realize what you've done? What God will do to you for betraying me? Εδώ θα δεις. Δεν φοβάμαι τις απειλές σου. Κερατά. You don't scare me, Father. We want justice, Augustin! Taiwan! You Taiwan! scum! Taiwan! Seize her! Taiwan! No! Put me down! Jeanne! Albert! Let her go! She's... Stay out of this, Theon. This ain't your problem. This is between her and... Τι έγινε? Τον ανάγκασε ο σκύλος? Μπράβο. Μπράβο, καπιτάν. Όχι! Έλα ρε μαράκα, σκότωσε το κουλούτσι. Έλα ρε φίλε. Ξενέρωσα τώρα. It's okay. I've got you. Λέτε να μην πόθανε το κουλούτσι. Σιγά μην έζησε τώρα.
knows what you've done, girl, and he will make you pay! Έλα ρε φίλε, δεν ήθελα να αποθάνει ο σκύλος. Τώρα πάμε στους άλλους. Come on. Quit lagging behind. How much longer till the poste de traite? Not far now. Just gotta get past these hills. And thank fuck, too. I'd kill a man for a warm bed right now. I'd worry more about Jeanne if I were you. Well, Ο άλλος έχει στο νου του να πάει να θέσει. Other than hope she's there. Same goes for that wolf pelt. Wait, is that the winter spirit? Το πνεύμα του χειμώνα λέει. Hey, where are you going? Πού παρέ? You go ahead. I'll catch up. Πήγαινε λέει και θα σε προλάβω. Investigate the area. Τι να ερευνήσουμε? The mist. Is it guiding me? Μας οδηγεί λέει η ομίχλη. Να. This is worse than ever. Like the closer we get to that poste de traite, the more it lashes out. Όσο πιο κοντά λέει πάμε στο trading post, τόσο πιο έντονο γίνεται. Έρχομαι. Πάμε. Holy shit! Πήρε φωτιά. Εβίβα. What in the... How did this happen? Who cares? If Shan's in there with the fur. Να, Look, κάποιοι τρέχουνε. outside the camp. Survivors? We need to get down there and help. Fast. Πάμε να βοηθήσουμε. Right, lead the way. Εγώ να οδηγήσω το δρόμο. Ωραίος. Πάμε να δούμε λέει αν μπορούμε να βοηθήσουμε με τη φωτιά. Παίζει τα Ινδιάνικα από πίσω. Ταιριάζουνε τώρα, ταιριάζουνε. Οπ. Ωραία φίλε, ήταν να βοηθήσεις. Να τονε. Ναι μρε, εγώ είμαι. Wait, you know this guy? Now's not the time. Right now, we need to put out that fire. No, it's too late for that. Just gather survivors and tend to wounded. I can't handle them alone. Πάμε λέει να βρούμε για επιζώντες. I'll take care of the traders. You two, help the Wendat! Thank you. Hurry, my god. Πάμε. Keep it together, man. We need to get you out of here. What's wrong with him? I'm not sure. He was running a fever before getting these burns. But when we put snow on them... You were trained by a medicine man, right? Tell us what to do. I don't know. I think he's in thermal shock, but great-grandfather never taught me how to handle this. And medicine is sacred. If I act without guidance... If we don't act, he dies! Θα φτιάξουμε μάλλον το φάρμακο. Να πάρουμε λέει το ρίσκο και να βοηθήσουμε ακόμη και αν αποτύχουμε.
ή είναι πολύ επικίνδυνο και να σεβαστούμε τα sacred practices. Να βοηθήσουμε. Boil water for tea and mash red berries with bear lard. Τους δίνουμε τώρα That should οδηγίες. help with fever and infection. You mix the rest with beaver oil and crushed fir. Apply it like salt once his burns are clean and hope for the best. I can't guarantee it'll work, but Ωραία, τους είπαμε τι να κάνουμε. Η Τζιν που είναι? Πάμε. Someone was still inside? Πάμε. Come on! Πάμε να βοηθήσουμε. Σκοτώσαν το κουλούτσι ρε φίλε. Ποιος είναι αυτός? Άστον τον κερατά. You spawn of Lucifer. Do you realize what you've done? What I've done? You brought this on yourself, and I should let you. Δεν τον εσώναμε μάλλον. what are you doing? We need to save him. No, we don't. There is no understanding men who only want to break us. And our people won't know peace until we're rid of him for good. Να του πούμε ότι είσαι καλύτερος από αυτόν και μάλλον θα τον εσώσει. Leave this man to die and you'll be the same as him. Ναι, μη γίνεις σαν κι αυτόν. A person ruled by fear and hate who thinks some lives matter less than others. And that is not what you stand for. I know it isn't. You told me you wanted to stand tall for the sake of Wendat and white men. I'll lift the beam. You drag him out. Right. Τον εσώσω. What are you doing? Get away! I don't want your pity! Trust me. I'm on your side. See? How? How dare you? Ήταν ένα κερατά. You stole it. I know you stole it. And you will die for your sin. Πάει αυτός. Εβίβα. I learned a hard lesson that night. No matter how hard I try, no matter how good my Γραφτό του ήτανε intentions, μάλλον να πάει ετσά. some people cannot be saved by understanding alone. Κάηκε το trading post. Η Τζίνι δεν γίνηκε με το κουλούτσι. Να τονε. Δεν υπόθανε ο σκύλος. Why? The bleeding won't stop. No! No, 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 no! Please stay awake. I need you. Φύγαμε από εκεί που ήταν η φωτιά. Lord, I'm begging you. Don't take him. I can't do this alone. I'm here, boy. It's okay. Σιγά μη ζήσει τώρα αυτός. I'll be here. Till the end. Εβίβα. Just breathe. Πάει. I tried. But they won't save him. We're safe. You can rest. Καλώς τονε. Έχουν γεννεί πράγματα και θάματα. Να του πούμε λέει ένα τραγουδάκι, ένα ανανούρισμα.
του σκύλου. Σκοτώσαν το κουλούτσι, Μιχάλη. Γιατί είναι ολοκούζουλη. Τα βάλε ο τεχόν με τον παπά, εκάψαν και ένα χωριό και την πλήρωσε ο σκύλος. Κατάλαβες. Και του λέμε εδώ τραγούδια μέχρι να πάει στο καλό. Του κάτσε ο άλλος τη μαχαιρά, εβίβα. Κρίμα στο κουλούτσι και το συμπάτησα. Qui peut voir le soleil la nuit? Qui peut voir la nuit sans étoiles? Του λέμε γαλλικό τραγούδι. Et qui peut quitter son ami sans verser de larmes? Μα τα μιλούν οι γυναίκες στα γαλλικά ακούγονται ωραία. Μα τα μιλούν οι άντρες δεν μ' αρέσουν. Je peux voir la nuit sans étoiles, mais ne peux quitter mon ami sans verser. Ναι ρε γαμώτο, εμένα εγώ το σκύλο είχα συμπαθήσει από όλο το παιχνίδι. Je peux faire de la voile sans. Δεν μπορούσε να ζήσει ο σκύλος. Je peux ramer sans rame, mais ne peux quitter mon ami sans verser de larmes. Πάει. Τάκλεισε τα μάτια του. Κρίμας. Ήταν καλό κουλούτσι. Επεισόδιο 7. Το επόμενο πρωί, λέει, μετά τη φωτιά. Σκοτώθηκε και ο παπάς. Εμείς έχουμε το Μαϊκάν τώρα, What now? Oignon, t'es content. En Tchèquia. Πατσετάραν αυτοί βλέπω. Φεύγουνε μάλλον. Ja, der Rondon, my God. Det är Wesqua. Πού πρέπει να πάμε τώρα? Attendion, Rashondia. Ο Πιέρ πού είναι? The remains of their settlement didn't look like a lost home, but the bones of a beast that fed on greed. He wanted to be a dad, Flora, more than anything in the world. Να, But υποθαμένη. all I did was call him a drunk. And now, Αυτός δεν τα κατάφερε. Saranes. He died from Ήταν his αυτός που injuries δίναμε overnight. οδηγίες για να φτιάξουν το I φάρμακο. just hope my attempted remedy did something to ease the pain. We'll bury you properly soon. May your journey back to Mando be safe. Δεν τα κατάφερε. God damn it. Pourquoi lui?
Τελικά τη γούνα του λύκου την άσπρη δεν τη βρήκαμε ποτέ, Someone there. Ποιος είναι εδώ? Να τον είναι. Ποιος είναι αυτός? Πιέρ. I had to find the one who did this. He robbed this man, just like the wolf. What kind of mantuch defiles his brother instead of burying him? What are you doing? Crap. Look, this ain't what it looks like, all right? I was only gonna... What? Keep quiet and hope I never found out? Just like you lied about butchering that white wolf. How the hell do you know about... I knew from the start, Pierre. Ο Κατώ είχε καταλάβει, λέει, από την αρχή ότι My σκότωσε το mistake λύκο. was pretending I didn't. Και τον άλλο τον ποθαμένο που βρήκαμε στην αρχή παγωμένο, αυτός τον παρέτησε έτσι και του πήρε τα πράγματα. How can you disgrace the remains of your own kind? Disgrace anyone's remains? And why would you hide the truth? 'Cause I knew you'd react this Έκρυψε, λέει, way. την αλήθεια γιατί ήξερε ότι θα αντιδράσουμε έτσι. How else am I supposed to react? Why did you ask me questions about Inu and our values in the first place? Did you ever care enough to learn? Or was that another lie to make me trust you? How fucking stupid are you? First off, you shouldn't care what happens to this filthy hustler. I'm doing this because I need to, not because I want to. The only way to survive at a time like this is making the most of what death leaves behind. Το κάνω, λέει, αυτό για να That's your επιβιώσω. excuse for debasing corpses? What do you mean, excuse? Leaving this guy and his shit to rot would be worse! That was the whole point of your waste of life speech, wasn't it? I mean, goddamn. Say what you mean, and tell me what's so wrong with staying alive! Ο ένας και καλά λέει ότι το κάνω για να επιβιώσω και ο άλλος λέει ότι παρετάς τα πτώματα έτσι και δεν τα σέβεσαι. Survival is not the issue here. It's the fact you do so without any respect for the fallen. Είναι αυτό που λέει τώρα. Well, respect ain't worth squat if it kills you. Excuse me? In a perfect world, we'd be treating every stinking corpse like the second coming of Christ. But fact is, if you die caring for the dead, you can't do sweet fuck all for the living. So, you better face reality and get your priorities straight. Or, you'll be burying Inu instead of saving him. Now piss off and let me work. Sometimes protecting our people means learning to understand, not learning to fight. Να το συμπονέσουμε, λέει, και να τα βρούμε, ή να πάρουμε χαμπάρα ότι δεν αλλάζει και να πάμε να βρούμε την άσπρη γούνα. Έντα την άσπρη γούνα θα τη βρούμε. Can I say one last thing? Κάτι τελευταίο. I finally know why we struggle to see eye to eye. I have a community to return to. A place to call home, like my ancestors did. But you don't have that. You have no one to count on but yourself. And I know just how difficult it can be to survive that kind of solitude. Όλα αυτά, λέει, τα κάνεις επειδή εσύ δεν έχεις κάπου να γυρίσεις, προσπαθείς να επιβιώσεις μόνος σου. I know you have reasons for doing this. Besides, my people take things from the dead too. I know it's necessary for survival. Then why throw a fit when I do it?
Do you remember that story you told me? About those men who hunted without end? If all of us behaved like them, always wanting more, never saying enough, eventually, this land will have nothing left to give anyone. And if the only future we can look forward to is bleak, barren, hopeless, what are any of us surviving for? This is why my people call life sacred and honor every part of it. Respect is what turns the wilderness into our home, into a future worth preserving. Treating it like an enemy to defeat the way you do, that only destroys it. So, why waste your breath on me, if I'm the problem? Να του πούμε τώρα ότι θα καταφέρνουμε επειδή δουλεύουμε μαζί ή επειδή πιστεύω σε σένα. Αυτό. We can't go back to the days before white men arrived, or reverse damage that's already done. But we can find ways to share this land, to protect it, side by side. But we'll only achieve that through mutual understanding. You really think trusting me after all the shit I pulled is the right call? Maybe not. But I want to trust you. I want to give you another chance. Θα του δώσουμε λέει άλλη μια ευκαιρία. No, I'm not as wise as Chakapesh or my great-grandfather. Neither am I. But if you're giving me that kind of trust, I don't want to waste it. You're a better friend than I deserve, kid. Γίναμε For a φιλαράκια. moment then, I felt it. The power I had to make a difference. And I felt that, too. Pierre? Do you see that? See what? Ποιον ρε? I need to make sure of something. I'll only be gone a second. Sure. Πάμε να δούμε πού θα μας οδηγήσει ο Μίχλη. Το Winter Spirit που έλεγε. Πνεύμα του χειμώνα. Λογικά παιδιά τελειώνει το παιχνίδι. Πού πάει, από εδώ? Ναι. Να, η Τζιν. Was that? Βρήκαμε την Τζιν. It can't be. Right there, at the end of the path, when I thought I'd lost everything. That's how I met you. Τι έγινε? Ζευγαρώσανε? I'm sorry I couldn't help you bury him. I'm the one who should be apologizing. I mean, the stuff I put you through, without realizing. I was so stupid, and stubborn, and short-sighted, and I never wanted it to end this way. You did what you had to do. We both did. I just wish I knew what we had to do now. Isn't this the wolf you've been chasing? Yeah, but I kept hoping this one fur would fix everything the white men did. And I'm not sure if it's that simple anymore. I wish you two could have met. Me too. He sounded like a good friend. Καλό φιλαράκι ήταν ο καπιτάν. Δεν έπρεπε να τον εβάλουν ένα ποθάνι.
I'm surprised you kept it all this time. Even if it got me into trouble, it let me feel connected to God in a way. But in the end, I don't think he ever listened. And for all I know, he never has. Hey, do you have any idea how we're supposed to move past all this? Not anymore, no. But I think we should start by going back. Πρέπει λέει να πάμε πίσω. Τώρα θα συναντήσουμε και τον Πιέρα όλοι μαζί. What's wrong? It's him. Τον Πάτερ. You said he died, but I wasn't expecting to see him like this. I'm sorry, Προσπαθήσαμε να Jan. τον εσώσουμε. I swear I did what I could, but I couldn't help a man who refused to meet me halfway. No, it's not that. I almost killed people because of him. I couldn't just sit there and let Tehan suffer, but what if he was right? What if this really is God's punishment for my betrayal? Maybe I never should have had faith to begin with. In him or in God. What do you mean? I lied, sinned, rejected doctrine, used God as a tool. So what's the point of believing any of this? If all it does is ruin lives. Listen, Ποιο είναι λέει το νόημα να πιστεύεις όλα αυτά είναι να καταστρέφονται ζωές. Μοιράσου λέει και τις δικές σου λέει αμφιβολίες για την πίστη ή να συμφωνήσεις ότι ο Όγκουστιν το παρατράβηξε. Αυτό για την my πίστη θα people πούμε. passed their beliefs on to me as well, and I treasure those beliefs dearly. So I know how hard it can be to stay true to them when they're put to the test. Because beliefs, they change us. Τα πιστεύω μας λέει μας αλλάζουν. They make us act without thinking, often in ways that hurt the people we want to protect most. And yet, I don't think that means your faith, any faith, is fundamentally wrong. Even if your faith's convictions led you astray, they gave you reasons to keep fighting too. I know that, because it was the same for me. And it's why Teonwastasta keeps saying he'd rather struggle than suffer doing nothing. So, if those convictions are why both of us are standing here, I can't truly call them evil. Θα βρίσκουν αυτοί. Then, you don't think I should cast him aside? I don't know. It's not my choice to make. I just think beliefs should inform who we are without dictating who we have to become. So even if you cast aside faith, never cast aside the courage and the compassion that it taught you. I really wish Father Augustin had been more like you. Τι αρέσει. Seems they started recovering supplies. Want to give them a hand? No offense, but I don't think I'll be comfortable around that many outsiders. Is that because you think we're irredeemable or something? Worse, I think you're complicated.
I know the French have principles and reasons for doing things the way they do. Yet, when I'm around people like them, it feels like I'm surrounded by rabid animals. There are exceptions, obviously, but still. Hey, yes, quit dicking around and help us out. Ο Άλμπερτ, αυτός που σκότωσε το I σκύλο. just can't get over the fact everything is changing because of them. Αυτός δεν ήταν που σκότωσε το σκύλο. Κερατά. I know they're here to stay. That we need to learn from each other, find new ways to coexist. But how do we move past this, when every new path we've tried so far keeps ending in failure? I'm not sure I'm the right person to answer that. But you may already have an answer, standing right in front of you. Να πούμε για τον Pierre. No matter Pierre's mistakes, you kept believing he could be better. And little by little, those second chances are what helped him grow as a person. If you can do something like that for someone like him, who says you can't do the same with them? Because a child like me won't succeed where even Tehomostasta failed. Besides, Pierre is just one person, an exceptional one at that. And the others may not want to learn from us the way he did. I keep wishing that I'd never chased the White Wolf's killer. Maybe then I could keep believing an open mind is all it takes, instead of realizing how powerless I really am. I know how you feel. Part of me still regrets boarding that ship back in La Rochelle. Αυτή τελικά δεν θα πάει ποτέ στο Τσεμπέκ, Regret can find ή you on both όχι? sides of the ocean. Δεν τη βλέπω. And staying behind would have only made things worse for both of us. Δεν τη βλέπω να πηγαίνει στο Τσεμπέκ. If I hadn't come to the New World, I never would have learned how to survive on my own. Tehon would have never told me what his people went through, or what men like Augustin did. But brutal as those lessons were, I'm wiser for learning them. And so are you. If you'd never left your home, you never would have seen what things are really like out there. You never would have learned French from Pierre, or the importance of understanding from Tehon. You wouldn't be ready to face the Ωραία future ιστορία, παιδιά. the way you are now. So even Με if τους there ηθαγενείς are και τους unresolvable differences between us, λευκούς we can't που let them ερχόταν να stop us κάνουν from changing the απικίες. things we can change. How, then? How do we change the right things without changing who we are? What we believe in? We can't ignore what's happening around us, and we definitely can't hide from it. But just because the world is changing doesn't mean we have to. We can just... Πρέπει, λέει, να προσαρμοστούμε στον κόσμο που αλλάζει. It's like... starving wolves might hunt new prey, but they'll never become herbivores, right? Our peoples didn't make it this far by giving up, and neither did we. You know, this may not sound like a compliment, but you remind me of my great-grandfather. Του θυμίζομαι, λέει, τον παππού του. Τελικά είδα που κάναμε. You spoke to Pierre? Yeah. He agreed to take me to θα πάμε Quebec, στο Τσεμπέκ τελικά. just like he promised. It'll be nice to travel with him again, I think. Besides, he knows I'm more than dead weight by now.
How about you? Back to Totuskak? First, I helped the Homostasta's group with reparations. And then... well, I'll admit, I'm still not sure what to do about the Winter Spirit's grudge. But I won't let that stop me from finding a way forward. For all of us. Hey, if this is goodbye, Αποχαιρετιστήρια then έχουμε. I think you should take it with you. Α, του δώσαμε και τη γούνα. But that's... I don't know how I could repay you for... You already have. I can't begin to tell you how much this means to me. So, I just hope this... Α, και αυτός μας έδωσε το σταυρουδάκι μας, που είχε βρει στην παραλία. All this time. I know you might not believe in what this symbol represents anymore. But I have faith you'll find your way out there, no matter which path you choose to take. So, promise me you'll stay resilient too, all right? All right. I promise. Α, βλέπετε τι λέει. Ότι στην ιστορία κάποια έθνη στον Καναδά έγιναν υποτελεί σε απικίες που τους κακομεταχειρίστηκαν, προκαλώντας, λέει, μεγάλες γενοκτονίες από τους Ευρωπαίους. Ναι, δεν πρόλαβα να τα διαβάσω όλα. Ευχαριστούμε. Το ίνου, λέει, σημαίνει thanks, ευχαριστώ. Καλό βράδυ, Μιχαλιό. Στο καλό. Μια χαρά τα καταφέραμε. Ωραίο παιχνίδι, παιδιά. Μας έδειξε και τι γινότανε τότε περίπου που κάνανε ντου οι Ευρωπαίοι στην Αμερική και εχμαλωτίζανε τους ηθαγενείς με το ζόρι και κάνανε τις απικίες τους. Ωραία ιστορία, ωραία. Εντάξει, χαλαρό παιχνιδάκι σήμερα. Ήτανε πιο πολύ αφήγηση παρά κάναμε τίποτα ιδιαίτερο εμείς. Εμείς ψιλοπαίρναμε λίγο αποφάσεις. Ναι, και στην ώρα μας να παναθέσαμε. Ωραία ήταν η ιστορία πάντως. Ήταν έτσι λίγο καρτουνίστικο βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Την επόμενη εβδομάδα λογικά έχουμε Stalker 2. Κυκλοφορεί το παιχνίδι τώρα την Τετάρτη. Πότε έχει 20 ο μήνας. 17 είχε σήμερα. Τετάρτη βγαίνει το παιχνίδι. Την Κυριακή εκτός απροόπτου θα έχουμε live stream στον παιχνίδαρο. Είναι πραγματικά, παιδιά, το περιμένω πώς και πώς. Είναι και δωρεάν στο Game Pass. Θα περάσουμε ζάχαρη την άλλη Κυριακή. Είναι ζόρικο το παιχνίδι, είναι δύσκολο. Έχει πολλή επιβίωση μέσα. Να τρως δηλαδή, να διατηρείς την υγεία σου, διάφορα τέτοια πράγματα. Η ραδιενέργεια παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι. Είναι first person. Θα έχουμε πολύ μπαλωτίδι. Ελπίζω να το έχουν φτιάξει ωραίο, να γουστάρουμε. Δεν θα το παίξουμε φυσικά όλο το παιχνίδι, είναι
50-60 ώρες, 40 ώρες πόσο είναι δεν ξέρω. 40 ώρες λένε ότι είναι ιστορία και άμα θες να κάνεις τα πάντα είναι 100. Όπως είχα πει τώρα και στο βίντεο που ανέβηκε προχθές. Άρα έχει πάρα πολλές ώρες gameplay. Μακάρι να είναι καλό. Να το απολαύσουμε παρεούλα. Stalker 2 και ελιές. Α, θα ραβδίζεις. Εγώ τέλος του μήνα θα έρθω. Για λιωμαζοχτώ. Λοιπόν, παιδιά, αυτά. Τα ολίγα. Λογικά, παιδιά, στο Stalker θα παίξω με ένα τετραωράκι. Λογικά θα είναι 9 η ώρα πάλι το livestream. Θα σας ενημερώσω όπως συνήθως εκεί Πέμπτη Παρασκευή για την ώρα και την επιβεβαίωση της μέρας. Καλά μας ήτονε που λέει και ο Μιλονής. Πάμε να παναθέσουμε γιατί το πρωί δουλεύουμε κιόλα. Αυτά. Γράψτε όσοι θέλετε ένα καλή νύχτα. Και πάμε για νανάκια. Ένα λεπτό. Λοιπόν, παιδάκια, αυτά. Ευχαριστώ. Τι λέει? Ευχαριστώ πολύ κοπέλια για άλλο ένα βράδυ που ήσασταν εδώ. Να είστε καλά και την άλλη με καλό. Καλό βράδυ. Ώρα καλή. Γεια σας.